morning, student. Good morning, sir. 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 Morning. Good morning, sir. Good morning. Because the Homaya is all about this. Good morning, because the. Because the Hona paise. আমি আৰম্ভ কৰিছানে নাই? শুনা পাইছে ন? এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো। সব আহি গলে কৰিবলৈ ভাল হয়। So today we will here to learn and discuss about our rules as a doctor or a health worker in the management of COVID-19 disease. This training is actually a program and a protocol for the management of COVID-19, and it is designed and trained to us by a team of Srimanta Sakardeva University of Health Science, and we are just here to see the training for COVID-19 which we learn from them. Here I'd like to remind you all that here we will discuss about various aspects of COVID-19 prevention, management and treatment facilities, not as a homeopath actually, but as a health worker following the standard protocol led by Department of Health and Family Welfare, Govt of Assam and Govt of India. So we will here not mentioning about any homeopathic medicine in the treatment and prevention of COVID-19 disease, and we will here discuss about the slides which are shared to us by them for further flowing of the training program. So today we have with us Dr. Muditranjan Gogoi sir, the reader, Department of Obstetric and Gynecology, Dr. Diganta Buragohai, lecturer, Department of Community Medicine, Dr. Dipen Borua, lecturer, Department of Anatomy, Dr. Vikas Kumar Sharma, lecturer, Department of Practice of Medicine, Dr. Mala Datta, lecturer, Department of Surgery, Dr. Jyoti Gupta, lecturer, Department of Pathology, and myself, Dr. Nobo, lecturer, Department of Repertory, as a speaker of this training. And also we welcome the other faculties of our institute, especially Gumati ma'am, Lakshman Kolita sir, then Hawk sir, and others. Okay, now I am going to sharing the slides. United like community, different religion, etc. And for this, all the persons from medical background who have played the main role in the war against the coronavirus should be well supported by the community from all sides. And doctors from all the system of medicine should also work together for a positive feedback. So in our next slide here, there are some slides on some statistical data. You look on these slides. So in these slides, here is a statistical data about the rate of infection and mortality data due to this SARS-CoV-2 in all India level and state level. And in the slide it is clearly visible that the severity and mortality data at both central and state level is higher in the current year, that is in the year 2021, in comparison to the previous year, that is 2020. So in our next slide, it is all about the mask that we must use to prevent the COVID-19 disease. Here it is seen that the heading is double masking. So in the previous year, that is in the year 2020, it
it was recommended that the people can use only triple layered single marks, but this time, that is in 2021, it is recommended to use double marks. So there are two ways to layer the marks. The first is use actually a cloth marks that has multiple layers of fabrics. It means only a single layered cloth marks is not sufficient to prevent the infection. So if you are using a cloth marks, then it should be of multiple layers. Similarly, you can wear disposable marks underneath cloth marks. And why you are using these two types of marks? Because the cloth marks should push the edges of the disposable marks against your face, so that it stick tightly and there is no any chance of entering the virus in your mouth. Okay, now here are some types of masks which you are commonly used. The first is a surgical mask, and it is a simple mask, and it is not knotted. Mind it, this is not knotted, so it can resist only 56.1% prevention. And next is a standard cloth mask, single layer, and it can give you 51.4% prevention. And below here is a mask which is knotted. It is actually a surgical mask which is knotted. 5.4% prevention against the COVID-19 virus. Here, actually, this is the combination of both these first and second masks. So in our next class, what is the best process using one surgical mask, and which should be overlaid with another cloth mask. So this is the best mask. Next is something about not using. The first picture here, disposable masks are not designed to fit tightly, and wearing more than one will not improve the fitness. It means if you are using two disposable masks, then it is not going to prevent you. So two numbers of disposable masks are not recommended. If you are using two masks, one should be cloth mask and one should be disposable mask. Similarly, in case of KN95 masks, this is not recommended like shown in the picture. Only you can use the KN95 mask, and it should not be overlapped by the clothing mask. Now in our next slide, this is already we have completed. Then on the next slide, this is all about the new COVID strain, which is also known as Delta strain, which is commonly found in India in these days. And about this new strain, it is found that it may be airborne, that is the air aerosol may be produced by these types of COVID strains or COVID virus. And here the transmissibility is also increased in comparison with the previous year. Similarly, in the previous year, the targeting age group was the older was usually, but this time young aged persons are getting more affected. Again, the rapid involvement of respiratory systems, it is also somewhat common like the previous year, and this time the more number of asymptomatic cases are found. So sometimes it is seen that lots of people are having this virus in them, but they are freely moving in your community. So the prevention should be very much strictly followed. And finally, the case fatality has not increased. This is a good sign. Now in our next slide, it is all about the COVID-19 vaccine. You are all know that vaccination is done in India in a very rapid manner, and here this vaccination is at present available for all the people above 18 years of age. So what are the types of vaccines which are practiced in India nowadays?
This is I think the Covaxin and Covishield, no? Okay. Now there are some myths which are commonly available in our community. So what are those myths? The first is the vaccine are 100% effective, so you will not acquire COVID after vaccination. This is not true. The people think that I have already vaccinated, so there is no chance of acquiring COVID after vaccination. This is not true. So even after taking the vaccination, it is found that some people are getting infected with COVID-19. So next is the after vaccination, there is no need to wear masks or maintain social distancing. This is also not true. People think that after vaccination there is no need of wearing masks or maintaining social distancing, etc., etc. But this is not true. You should follow each and every steps of prevention after vaccination too. And there are also serious side effects of COVID vaccine. It is often popular in our community that after vaccination there may be some serious side effect. So some people are not willing to take the COVID vaccination. It is not true. So there is not no any type of serious side effect is recorded yet. Again, the vaccines are not effective against the newer strains. It is also popular in our community that this current vaccination cannot prevent you against the newer strains of virus, but it is not so, because as the main virus, that is the main structure of the virus, that is COVID-19, that is SARS-CoV-2, the structure is almost same, but it may be some different in the mutant strains, but so it is somewhat effective. Again, if you have already had COVID-19, you do not need to take the vaccine. This is also not true. So in this next slide, there are some facts about COVID-19 vaccines. In the first, here it is shown the difference in case of a positive patient if he has already undergone vaccination and if he is not undergone vaccinations. Here's the difference after getting positive. In case of vaccinated person, there is less risk of illness and the symptoms are usually milder and are reduced in length of contagion. But in case of non-vaccinated positive case, usually the risk factor is very high and there is high risk of illness, and the symptoms are usually very much worsening, and finally it is very highly contagious in that case. Next, there is all about the effectiveness of vaccine. Here it is shown that after getting the first dose of vaccination, usually its effectiveness begins after 14 days. And after getting the second dose, usually it works like a booster for the first dose of vaccinations, and it may require say third doses also, but it is not confirmed yet. And on the last, it is shown that after getting vaccination, the people should maintain all the precautionary measures like wearing of masks and maintaining social distances, etc., etc. And vaccinated individuals can still catch and spread COVID-19 usually even after the second dose also. So continue to follow the health and safety guidelines to protect yourselves and others, and it should be spread to the community that after getting vaccination you should maintain everything as earlier, that is before taking the vaccines. Those measures should be continued. So in the next slide, it is about any type of contraindication against COVID vaccine. Here it is written that everyone with no any previous history of allergy to take vaccines can take the COVID vaccine. The only contradiction is that if any person has a previous history of allergy to any type of vaccine in his previous life, then that person should not go for vaccination. And there are two vaccines, you all know about this, that there are two vaccines. One is Covaxin and the other is the Covishield, which is widely vaccinated all over India, and both these two types of vaccines are equally effective against the COVID-19 disease.
In the next slide, it is about the COVID-19 infection control. How to control the infection against COVID-19 disease. So here in the first slide, it is about the cleaning protocol in the ICU, indoor and isolation wards. Here what happened in all the wards should sweep and mop thrice daily, that is morning, evening and night. And the cleaning of the handrails of the staircases, grill, window sills, it should be cleaned thrice daily. Then lifts to be wiped on all the sides including the floor thrice daily. And the horizontal surfaces, ledges, window frames and curtain tracks, taps, etc. constitute the general equipments and should be cleaned thrice daily. And the most important is that the main doors, the door handles or light switches, switch knobs, which are more vulnerable to in case of touching by the people, should be cleaned every hour. Every hour that type of surfaces should be cleaned. In the next slide, that is in the mattresses, over bed tables, the bed rails, then patient locker to be cleaned thrice daily. Then the toilet pan to be cleaned thrice daily, and whenever used by the patient, that should be immediately cleaned. And while cleaning, the lid should be closed while flushing the toilet pan. Again, the hand sanitizing stations should be installed especially at the entry and near high contact surfaces. So the hand sanitizing facilities should be there, must be there in the entry and near the high contact surfaces. And all the areas such as entrance lobbies, corridors, staircases, elevators, escalators, security guard booths, office rooms, meeting rooms, cafeteria, etc. should be mopped with freshly prepared 1% sodium hypochlorite solution. It is very important that that particular sodium hypochlorite solution should be prepared during that day in the morning. Only the fresh sodium hypochlorite should be used. Then these are some high frequency touch surfaces. We have already discussed about this. What are those? These are the telephones, the mobile phones, doorknobs and doors, live elevator buttons, keypad and mouse, CRMs, handrails, side rails of the stairs, etc. etc. And that should be cleaned twice daily by mopping with a linen absorbable cloth soaked in 1% sodium hypochlorite. Then the disinfection of clinical equipments. What are the clinical equipments that we are using inside the patient's room or inside the wards? These are ventilators, pulse oximeters, cardiac monitor, along with other gadgets, etc. And that should be cleaned with 1% sodium hypochlorite, which is followed by which is followed by a step of drying thoroughly. And next is the patient must be provided with individual BP instrument if possible, individual BP instruments, thermometer and stethoscopes, and they should be also cleaned with 70% ethyl alcohol. The next is disinfection of the vehicle. Here the vehicle means the vehicle which is used to carry the COVID-19 patients or the COVID-19 dead bodies. Then all the seats, the seat handles, handrails, window rails, windows, doors to be cleaned after every trip. After every trip, they should be cleaned with 1% sodium hypochlorite solution. And next, if it is possible, then that particular vehicle should be ventilated for 30 minutes. And the floor of the vehicle, tires to be cleaned twice a day. It means the tires of the vehicle should also be cleaned. And finally, the body of the vehicle to be wiped every day morning. It is very important. And one round of 7% Lysol spray in the evening, so that that particular vehicle can be used in the next morning immediately. So in the next slide, it is all about the measures taken for the linen of the patient. And here two options are usually present. If autoclave is available at the hospital or the college center, then that should be packed in the bag and which should be marked as linen, and it should be sent to the autoclave, which should be followed by the taking of the
laundry and washing with hot water and detergent, and then it should be sent to the CSSD department for soaked in hot water, detergent and disinfectant, and it should be maintained at the 70 degrees centigrade temperature, and it should be soaked for about 1 hour. Then it should be washed and dry in sunlight in the next step, and then in the next step the linen should be sent for ironing, and then ultimately it should be returned to the respective section. And then in the next slide, it is all about the disposal of BMW, that is the biomedical wastes, including the PPE. Here it is seen that the biomedical wastes should be packed in red or yellow bag, and similarly as we have done in case of linen, there are two options. If your center is equipped with autoclaving facility, then that should be sent for autoclaving, and after that, if insertion is present, then it should be sent for insertion, and if insertion is not available, then it should be sent for deep burial. And if your center is not equipped with autoclaving facility, then it should be immersed in 1% hypochlorite or 10% bleaching solution, and then it should be sent for deep burial. Then in the next slide, it is something about the segregation of solid biomedical wastes. There are two options. In case of non-infected wastes, that should be placed in the black bucket, and here, especially in case of cytotoxic drugs and chemical wastes, it should be placed in black box or black bag, and then it should be disposed after chemical treatment to the secure landfilling. And in case of infected wastes, especially in case of the soil wastes, which include the infected dressings, POP, gas, etc., that should be placed in a red plastic container, and then it should be autoclaved and then sent for deep burial. And in case of anatomical wastes, including, for example, the placenta, pathological wastes and body parts, that should be placed in yellow plastic containers, and that should be directly sent for deep burial. And in case of infected plastics, for example, the syringes, gloves, and plastic wastes, etc., they should be placed in the blue bucket or blue bags, and which should be followed by disinfection with 1% chlorine solution, and then it can be mutilated for recycling. And in case of sharp instruments, for example the needles and cut glasses, that should be placed in white plastic containers, and then directly it should be sent for sub PIT. And if the secure landfilling, deep burial and recycling facility and etc. are not available at your hospital, then it should be sent for a common treatment facility. Now in the next slide, it is all about cleaning of hands. It is a single most important step to cut down the spread of infection. You should follow all the 6 steps of washing hands. You all know about this washing of hands, so I will not go in details about this. So in our next slide, here is about dead body management of COVID patient. So here, the health workers attending to the dead body should perform hand hygiene, ensure proper use of full PPE. So the persons who are going to handle the dead bodies should always be under the PPE, and they should maintain the hand hygienic measures. Then all the tubes, drains, and catheters
on the dead body should be removed before placing it to another place. Then plug oral nasal orifices of the dead body to prevent any type of leakage from his body. Any type of fluid should be prevented from leaking by using some plug in the respective orifices. Then maintaining hand hygiene should always practice. And if the family of the patient wishes to view the body at the time of removal from the isolation room or area, they may be allowed to do so with the application of standard precautions. It is very important. It is somewhat some psychological effect which is usually we are facing in case of the guardians or the attendant of the patients, that is his family members. So they should be allowed to see for the last time, to see the face of the dead body, but for doing that, proper measures should be always practiced. Then place the dead body in a leak-proof plastic bag. The exterior of the body bag can be decontaminated by spraying 1% hypochlorite solution for 30 minutes. Then the body bag can be wrapped with a mortuary sheet or sheet provided by the family members. So it is very important that the exterior of the body bag should be sprayed with 1% hypochlorite solution for 30 minutes. And the body bag should be clearly then the body bag should be clearly and permanently labeled as containing COVID-19, such as COVID-19 handled with care. Such types of lines should be written there on the outside so that anyone can easily detect it as a COVID-19 case or COVID-19 dead body. So in the next slide, it is here about maturity staff. Here the maturity staff handling COVID dead bodies should observe standard precautions. Then the dead bodies should be stored in cold chambers, maintaining at the approximate temperature of 4 degrees centigrade. Then the maturity must keep clean. Environmental surfaces, instruments and transport trolleys should be properly disinfected with 1% hypochlorite solution daily. And after removing the body, the chambers, doors, handle and the floor should be cleaned with sodium hypochlorite 1% solution. And any type of embalming the dead body should not be allowed to the attendant or to the family members. And autopsies is usually avoided in COVID dead bodies. Then the body is secured in a body bag, the exterior of which is discontaminated, poses no additional risks to the staff transporting the dead body. So it means there is no any type of, there should not be any type of fear. The handling such type of is covered by following the previous measures. Then a limited number of persons wearing PPE should handle the body. The driver of the bike or transporting the body should also gloves and should not touch the body. The driver should not touch the body, and he should always maintain the preventing measures by using gloves, masks, etc. Then the vehicle, after transporting the body to cremation or burial place, must be discontaminated with 1% sodium hypochlorite. Then the cremation ground. It is about the cremation ground. Here the cremation ground for cremating the infected body must be demarcated separately in a corner area and should not be accessible to general people. So it is the common sense that the burial place should be in a separate corner of the cremation ground. Then the crematorium or burial ground staff should be sanitized that COVID-19 does not pose additional risks. So it is a common measure. Then the staff will practice standard precautions of hand hygiene, then using of masks and gloves, etc. Then weighing of the dead body by unzipping the face end of the body bag by the staff using standard precautions may be allowed for the relatives to see the body for the last time, but
from a 1 meter distance. It is very important. They should be allowed to observe the face of the body, but from 1 meter distance, and no physical touching is allowed. This is very important. They should not be allowed to touch the body. Then the religious rituals, such as reading from religious scripts, any other last rites that do not require touching of the body can be allowed. If there is anything, any religious scripts or any religious procedures in which there is no any danger of touching the body, then that can be allowed. Then bathing, kissing, hugging, etc. of the body should not be allowed. Then the burial grave should be about 8 feet deep instead of usual 6 feet. Then the funeral or burial staffs and family members should perform hand hygiene measures after cremation and burial. And as does not pose any risks, it can be collected to perform the last rites. The large gathering at the crematorium, the burial ground should be avoided as a social distancing measure, as it is possible that the close family contacts may be symptomatic and or spreading the virus. So this is very important that there should not be any type of large gathering at the area of cremation or the burial ground. Then in the next slide, here it is about so actually I have come to the end of my slides. So in the next step, I think Dr. Diganta, I will continue the next slides. Are you hearing me, Dr. Diganta? Dr. Diganta da. Diganta da. Your first session successfully. Thank you. Thank you, Divanda. Diganta da আছে নে বাৰু? Yes. Diganta da আপুনি কন্টিনিউ কৰিব পাৰিব। Okay. So allow me to share my slides. Am I audible? Yes. Yes, you are. Yes, sir. Okay, fine. Allow me to share my slides. হৈছেনে চকচত দিগন্ত দা? হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। Yes, it's working now. 1 minute, huh? Okay. Let me add all the files. Okay. Is it working now? Yes. That's fine. Okay. Very good morning to all of you. Well, I've been assigned with a topic, particularly 3 topics I've been assigned for. One is trials for COVID-19. Another which I've been assigned for is that is revised guidelines for home isolation of mild and asymptomatic COVID-19 cases. And the third topic that I've been assigned is the plannings for self-care. So these are the 3 topics I'm going to discuss, and I hope at the end of the session, at least
you'll be understanding all these three topics. So let me start with the first topic, is the trials COVID-19. Okay. Am I audible to all of you? Yes, yes. Yes, Yes, sir. okay, Yes, sir. okay, fine, done. So before I start the trials for COVID-19, at least we have to understand what is trials. Generally, trials, when we consider trials, the trials is generally sorting out and classification of patients or casualties to determine priorities of need and proper place of treatment, because it is essential for each and everyone to understand whenever we are getting cases, whenever the cases comes to our hospitals, we have to sort it out and classify the patients casualties to priorities of needs and proper place of treatment, because it's essential to identify the seriousness of the casualties of the patient that will come over. And during infectious disease outbreak, generally, okay, during infectious disease outbreak, trials is particularly important to separate patients likely to be infected with pathogens of concern. So here, generally, we have been trials been classified into 5 categories, under which the one category which have been stated is uncomplicated illness, those patients who will have fever, sore throat, and nasal congestion, and malaise and headache. Another trial is which that is been considered as that is the mild pneumonia and difficulty in breathing or fast breathing. So this is the second category. And the third one is that is severe pneumonia, severe respiratory distresses, and where SpO2 is less than 90%, and there is indrawing of cases here. Fourth one is that acute. Acute respiratory syndromes and new and worsening of respiratory symptoms and following non-clinical issues. And the fifth one is that is the sepsis or septic shocks and life-threatening organ dysfunctioning and other mental status, and reduces urine output and quick pulses and skin mottings or continued low blood pressures and despite volume resuscitations. So generally, these are the 5 different categories of trials for COVID-19 as suspects. And as per the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, there is COVID-19 suspects and confirmed cases. They have been generally been given into 3 categories. That is, one is mild, another is moderate, and severe categories. Okay. So under these categories, what is it considered? Under mild, that is upper respiratory infections and upper respiratory tract symptoms. Okay, symptoms or infections, and fever without shortness of breath. This has been considered shortness of breath or hypoxia. We can say it's been considered under mild diseases. And in case of moderate diseases, respiratory rate were less than above 24 respiratory rate, where the respiratory rate is above 24 per minute, and breathlessness there, and where the SPO is around 90% or less than 90% on room air. And the severe, which will be considered as any one of these, respiratory rate above 30 per minute, and the breathlessness along with the SPO less than 90% on room air. It means, and apart from that, it has been that was the general classifications. And in terms of COVID-19 patient suspects, generally, whenever we get in casualties or clinic departments, whenever the patient comes to us, when we do a random test or rapid antigen test, when we find out that either positive or negative. So when it is positive, so what should be done, and when it is negative, then what should be done? By this flow chart, at least you can be able to understand that. So here, when it's been positive, the clinic positive, then clinical evaluations and triaging by team led by medical officers minimum or a senior PCT medicines, and assisted by interns, and supervised by a registered medicines and on duty, or voluntary personnel on duty. So this is a positive. Whenever we find a positive cases, what we are supposed to do, and triaging. Then we have to do the triaging, whether the patient is stable or in the mild symptoms or moderate symptoms or in severe conditions. On that basis, triaging will be done. And
Stabling patients then offer home isolation or inform the Joint Director of Health Service and or otherwise be informing, that is the IDSPs, that is surveillance programs, okay, and infectious disease surveillance programs. In case of mild symptoms, those cases will be there. Either they should be referred to the COVID care centers and inform the Director of Health Services and then IDSPs that we have to inform, because as far as whenever we're getting a case, they need to be recorded and then need to be followed up continually. And in moderate cases and with low oxygen support, that COVID isolation ward immediately that should be immediately shifted to the COVID isolation ward and stimulated by, that is volunteer medicines, and that is PCT medicines and all that. And the severe symptoms, those who are having the patient with severe symptoms, there should be the ICU and other support should be requiring, and accordingly each and every one of the department concerned need to be informed in that. So in negative cases, okay, strong clinical suspects and suspects and sickness, generally it has been fine, it has been advised and okay. So prioritizing for health facilities based cares. So this is as per the protocol which has been there, which has been given to us. Accordingly, based on the presentation of the signs and symptoms, a case may be categorized as mild, moderate, and severe. So mild cases are recommended to take strict home isolation or choose for isolating a COVID care center in the nearest vicinity, nearest location of nearest to his hometown. And in moderate cases, pneumonia with no signs of severe disease and could be managed in dedicated COVID healthcare centers. And those who will be having severe cases and severe pneumonia or sepsis or very low oxygen concentration should be managed in dedicated hospitals only. So these are some of the information relating with the triage of COVID-19. And the second topic that I have been assigned is that, and hope you understood to some extent relating to the triaging for COVID-19. So any questions and queries on triaging? Triage? Any queries or questions to triage for COVID-19? No, sir. Digonto da. Hello, Digonto da. আমি Yeah. কুৱেশ্যন আনসাৰ সেশনটো লাষ্টৰ ফালে ৰাখিলে ভাল হ'ব নেকি? লাষ্টৰ ফালে ৰাখিলে মানে it will be clubbed, no? Clubbing হৈ যাব বহুতখিনি। সেইকাৰণে টপিকটো যিহেতু I have been assigned for 3 topics. ঠিক আছে। হ'ব। I have already discussed. It is triage for COVID-19. ঠিক আছে। Anybody is having any query on triage? We will discuss After one session, ঠিক আছে। এটা সেশন একাউন্টে কোয়েশ্চন যদি এরাইজ হয় তেতিয়া অ্যানসার দিলে ভাল। ঠিক আছে। Because I will be shifting to another topic otherwise. Okay. Triage I will discuss, and brief I have already discussed, because it is not being possible to discuss all the triage matters in just within 30 or 40 minutes. It will take it will take a lot of time. So if any queries relating to triage, you can put your questions in the chat box also. Chat box also you can put up, but if you directly you can converse otherwise. Is it an unlimited pack or what? No, actually I'm not confirmed. It's been extended. Okay, time has been extended to some extent. Yeah. Fine. Okay, should I go to the next topic? Good morning, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good morning, sir. Okay, good morning to all of you. The thing is that I'm Prithu Gogoi. Hello? Sir, I'm Prithu Gogoi. Okay, you are most welcome. Yeah, sir, I have a question. I have a question about triage. Okay, fine. What is that? Being it is our college is a homeopathic college, should it be necessary to have a triage in our college? See, till now government has not permitted to have a triage, okay? So for all COVID centers or COVID dealing with direct COVID cases, whenever we will find a COVID case positive, we have to refer the cases to the nearby COVID centers. So only for sensitization, for knowledge of all our professionals relating to triaging, because this setup is in the dedicated centers only, and the government have to permit, and health and family welfare to permit. So that is why in Jorhat it has been specially been designed at Jorhat Medical College and nearby wherever
wherever other Tabor and somehow, yes, some places, yes. Okay. So Okay, any other? thank you. Good morning. Good morning. I am Dr. Mosumi. Can I speak a bit on in between? I am from Guwahati Medical College. Just one thing. Madam, yes, welcome, madam. Okay. Thank you. All of you are doing so well. Everything is very fine. Just you have answered very rightly regarding this trials. One thing just I want to mention that why all the student or all the people, whether it is homeopathy, ayurveda or allopathy, we should know regarding trials in this point regarding COVID-19 is that sometimes if they are not posted in any institute also, the people, I mean doctors may come in contact with anybody who is COVID positive, and they might decide where to send these people. So for that also they have to do triaging. Then only they can send the people to with home isolation or CCC COVID care center, or this or on for that also everybody should, I mean the people who are in medical line should know trials regarding the COVID-19. Okay, thank you. You are very right. What you have said is very right. Yes, thank you. I Thank you, think ma'am. is it okay? Okay. Yeah, Okay, madam. okay, ma'am. Thank you. Continue. Please continue. Okay. Okay, any other queries on tries for COVID-19 from the students community, especially for interns? Should I go to the next topic? Okay, fine. Then I'll be starting the topic 2, which has been assigned for me. Another is that is the revised guideline for home isolation of mild and asymptomatic COVID-19 cases. Okay, on this home isolation. So when whom to be sent for home isolation, that categorizing is there. So generally it's been classified those cases which are asymptomatic but positive, and another is that is mild cases. This will be recommended for home isolations, provided cases which have been confirmed, lab confirmed cases. Another is not experiencing any symptoms. Another one is having SpO2 more than 94%. So only those cases, asymptomatic cases, will be recommended for home isolations. And apart from on mild cases, where we can see that is the upper respiratory symptoms or fever is there without shortness of breath is there, and at the same time then where the oxygen saturation room air in open air or in room air of more than 94%. Only those two cases under these circumstances only will be recommending for home isolations. And as per the state government SOP for home isolation, there's some criteria has been mentioned that the patient should be clinically assigned as mild or asymptomatic cases by the treating medical officers. Only then they will be recommended for home isolation. Another, there should be facilities at a home residence for self-isolation and for quarantining the home context, quarantining the family context. So otherwise, without having these facilities, it is not been advisable for home quarantine. And the third, which means a caregiver should be available to provide care on 24/7 basis. So at least a person who has been alone at home is not been advised for home isolation. At least they need to have a family member or somebody who will be looking after the patient or looking after or be in touch 24/7 on that basis. Caretaker need to be there. Only then those cases the person can be advised for home isolation. And communication link between the caregiver and hospital is a prerequisite for the entire duration of the home isolation. So these are some of the important SOP and guidelines for patients who are going for home isolation. And instructions to the patients is especially very much essential. Unless and until we have those instructions, we have to make the patient understand that what are the instructions essential for those who are staying on home isolation. And under home isolation, what we have to see is that the patient must isolate himself from household members, and stay in the identified room and away from other people in home, especially elderly and those
with comorbidities like hypertension, cardiovascular disease, or renal disease. So and the patient should be kept in a well ventilated room with cross ventilations, and windows should be kept open to allow fresh air. And patients should at all times use triple layer masks. It is advisable whenever they are in home isolation, they have been advised for triple layer masks on a regular basis. And discard masks after 8 hours of usage, either or earlier if it becomes wet or visibly soiled. In the event of caregivers entering the room, both caregivers and the patient consider using N95 masks or double layer masks, which have been advised for home isolations. So another very important is for instruction for the patient on home isolation, that the mask should be discarded only after disinfecting with 1% sodium hypochlorite, because it should not be discarded everywhere. So it should be discarded only when it's been disinfected with 1% sodium hypochlorite. And the patient must take rest and drink lots of fluid to maintain adequate hydration. During this period of isolations, they need to be hydrated by themselves by taking lots of fluids or by maintaining hydration. And do not share personal items to other people, because at this moment their infectivity ratio is high. So it is not advisable for sharing of any personal items to other people. And follow the respiratory activities all the time, because it's essential. We have to check respiratory. If there is any source of respiratory distress, it's not be there, and any respiratory distress is developing or not. And apart from that, the respiratory exercises are there, which are highly recommended for home isolation patients. And frequent hand washings with soap and water for at least 40 seconds, or clean with alcohol-based sanitizer. So ensure cleaning of surface in the room that are touched often, like tabletops, doorknobs, handles, etc., with hypochlorite solution. So, and at the same time, that was an advice for the patient, those who will be under home quarantine or home quarantine or home isolation. And apart from that, the self monitoring on home isolation, the patient needs to self monitor himself. So what are the things that have to be self monitored during the home isolation? The self monitoring of blood oxygen saturations, and advisable to have a pulse oximeter. It's advisable to have a pulse oximeter, because during home isolation, at least the patient must have to understand that his oxygen level need to be maintained, and if any fluctuation is there in oxygen saturation, that need to be informed to the concern, either to his caretaker or to the medical officer, medical professional to whom he is in touch with. So another that is, the patient will self-monitor his or her health with daily temperature monitorings and report promptly if any deterioration of symptoms is noticed. And this is generally a monitoring chart for home isolation patients, and day of symptoms and time that have to be recorded. At least if he can write well, I can maintain it. Otherwise, he can contact his caregiver or care person who has been taking care of him, and at the same time he can inform the medical professional to whom he is in touch with. So these are some of the things that you have to keep in mind. And there is the heart rate through a pulse oximeter, the SpO2, and whether he's having any worsening of symptoms or he's feeling better, that needs to be recorded. It's better for assessment. And this is some of the instructions which need to be given for caretakers. And the caretakers should always wear a triple dose medical masks, or N92 masks. Another which N92 must be considered when in the same room with the ill person, and front portions of the mask should not be touched or handled during any uses. If the mask gets wet or dirty with secretions, it must be changed immediately, and discard the mask after use and perform hand hygiene after disposal of masks. So he or she should avoid touching faces and nose
nose. Another very important is that hand hygiene must be ensured following contact with ill persons or his immediate environment. And hand hygiene should also be practiced before and after preparing food, and before eating, after using the toilet, and whenever hand looks dirty. Use of soap and water for hand washing for at least 40 seconds, and get to with alcohol-based hand rub can be used. And if hands are not visibly soiled, and after using soap and water, use disposable papers, towel to dry hand is desirable. If not available, you can use a dedicated clean clothes, towels, and replace them when they become wet. And another one is that is the perform hand hygiene before and after removing gloves. So these are some of the instructions which need to be given to caregivers, and avoid direct contacts with blood fluids of the patients, particularly oral or respiratory secretions, and use disposable gloves while handling the patients, and avoid exposure of potential contaminated items in its immediate environments. Avoid sharing of cigarettes and eating utensils, dishes, rings, used towels, or bed linens. And food must be provided to the patient in his room. Utensils and dishes used by the patient should be cleaned with soap, detergents, and water wearing gloves. And the utensils and dishes must be maybe reused. Clean hands after taking off gloves. Clean hands after taking off gloves or handling used items, and use triple layer medical masks and disposable gloves with cleansing of hand surface and coatings or lining used for the patient. So these are some of the instructions which is to be given for the caregivers. And treatment for patients with mild and asymptomatic. Treatment for patients with mild and asymptomatic diseases in home isolation. So what are the general treatment that we can give to those persons who are under home isolation? The patient must be in communication with the treating physicians and promptly report in case of any deteriorations of his health status, maybe his high respiratory temperatures or any sort of respiratory distress the patient might go through during home isolations. They need to be informed to the person or medical professionals to whom he is in touch with, and continue the medication for other comorbidities. If any home isolated person who is already under comorbid illnesses, maybe of hypertension and diabetes, and he's taking regular medicines, so he needs to be informed he's taking medicines on regular basis, and that too after consulting the treating physicians. And patient to follow the symptomatic management for fever, running nose, and cough. So another is that patient may perform warm water gargling and take steam inhalation twice a day. It's always been advisable because generally with COVID-19 infections or corona infections, it's seen that food infections there, respiratory infections there. So sometimes what happens is warm inhalation gives us some kind of relaxation. So it is advisable to have warm water gargling or steam inhalation at least twice a day. It may be increased more than that also. And if fever is not controlled with maximum dose of that is paracetamol 650 mg 4 times a day, then you need to consult, because this is a recommendation from the protocol which is being protocol developed for this home isolation cases. So paracetamol 650 mg 4 times a day. So if the temperature is not being controlled, then we need to consult with the medical professionals under whom the home isolated patient is in contact with. And like other medicines, this tablet norfogens at 250 mg twice a day. So this is the general instruction to be given for any patients who will be under mild or asymptomatic disease and those who are under home isolation. So there is widespread messages on remdesivir on WhatsApp and all medias and social medias, because there is scarcity of remdesivir.
So these are the medicines which have been said on corona COVID-19 infection in severe cases, but it is not been advisable, that they should not ever try to use this medicine. Those patients who are under home quarantine or home isolation. So this medicine should not be no angle should be advisable. So this should not be taken at any consideration. When to seek medical attention. So this is very much essential for at least for all the home isolation patients. They have to understand that when they have to seek for medical isolation, the medical attentions, or they have to be in touch with the medical professional under whom he is been. The first one is that any source of difficulty in breathing, any dip in oxygen saturation that is below 94% on room air, and persistent pain, pressure in the chest. So, and any source of mental confusion or inability to arouse. So, under these circumstances, at least he should immediately seek for medical attention. Another, when to discontinue home isolations, because home isolation is advised in certain categories, particularly for asymptomatic or mild cases. But when to discontinue home isolations? Patients under home isolation with expenditures and in isolation after at least 10 days, and 10 days have passed from the onset of symptoms from date of sampling of asymptomatic cases, and no fever for 3 days. Last 3 days if the patient is not having fever for the last 3 days. And another is the need for testing for home isolation period is over. Once the home isolation period is over, it's not a need of testing. But however, if any doubt is there, they may go for testing it. So these are what I have discussed on the home isolations. So if any queries is there for home isolations, we can discuss. If there is any queries on home isolation, basically home isolation advice for asymptomatic and mild cases. So if anybody needs any clarifications on any of the topic that I have discussed on home isolation. Am I audible to all of you, please? Yes, you are audible. Yes, sir. So anything to be asked on home isolations, and anything to be asked on home isolation, because this is something which have been the time which has been allotted to me, so I'm going a bit fast on that. So any queries on home isolation? Any queries? Should I go to the next topic then? Yes, sir. Okay, fine. So the third topic which has been assigned to me is that is prawning for self-care. So it is generally being advised for those patients which are under home isolation. So cases generally cases whom we will be recommending for home isolation. Those are the asymptomatic or mild cases. So this is a prawning for self-care, because this prawning is generally being helpful for those home isolated cases. So this is a prawning for self-care, which has been recommended by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. So this is what prawning is, that is how it's been beneficial, that we have to understand. So generally before that, at least we have to understand what does prawning means. That is, prawning is a process of turning a patient with precise self motions from their back into their abdomen. So it's lying face down. So this is you can see there is a picture I have given. The pictorial is there. But by that, at least you can understand that is what is the point. So how it is helping? Prawning is a medically accepted position to improve breathing, comfort, and oxygenation. Because when you lie on the bed, just lying on the bed in the abdomen position, so what happens? The lung capacity and the lung function is being increased, and this will give us some kind of extra oxygens when we lie down on abdomen.
Okay, and it will be the more the oxygen that will have, the more relaxation of body will be there. And apart from that, it's extremely beneficial in COVID-19 patients and compromised breathing comfort, because lying in supine position, there's some kind of difficulty in breathing. So the lying on abdomen is generally been seen there's a compromised breath comfort is there, but it's advisable to lie on the prone positions, and it should give us spacely the oxygen level in blood, oxygen level. So importance of prone lining. The prone positioning improves ventilations and keeps alveolar units open and breathing easy. And another is that is proning is required only when the patient feels difficulty in breathing. So it is not essential to have proning. Proning is generally been advised. The patient feels difficulty in breathing and the SPO decreases below 94 or less than that. Sometimes there is during home isolation there's fluctuation, and in COVID cases there's fluctuation of oxygen, and sometimes in 94 and 93. So in these certain situations that proning is advisable, and proning is advisable for when there is any sort of difficulty in breathing, at the same time when the SpO2 goes below 94. Regular monitoring with SpO2 along with regular monitoring of SpO2 along with other things like temperature, body blood pressures, and blood sugar during home isolation. So during this is missing out on hypoxia or compromised oxygen circulation may lead to worsening of complication, because once you will be sources of any sources of oxygen in your body and get to below 94% of SpO2, then what happens that is some kind of hypoxia-like symptoms will be arising, and which may lead to other complications. Another is timely proning and maintaining good ventilations could save many lives. So this is something which I have to say. That is, this is a proning position which we given, and one pillow below neck, another that is one pillow before the chest, below the chest. So upper thighs, you have to see this is general proning position with pillows, and two pillows below the chest. So this is something which has been done very can be done for those persons which those who are under home isolation, and especially recommended for mild and asymptomatic, and if they are having any sort of breathing discomfort. The other for self proning, that is, you will be needing 4 to 5 pillows, and regular alteration in lying positions is advisable, and at the same time best not to spend more than 30 minutes in each position. So general, this is the instruction for proning, self proning, and these are some of the different self proning positions. And 30 minutes you can give, or up to 2 hours lying on your belly, that is in proning positions, and 30 minutes to 2 hours lying on your left side, or you can lie on your right side. This is something which will be giving some kind of relaxation and oxygen, rise in oxygen level in your body, and this will give you some kind of comfort during this period of home isolation also. So, and then take position to lying on bellies, and these are some synchronizing ways you have to do it. First is 30 minutes to 2 hours lying on bellies, then we have to do for 30 minutes to 2 hours lying on the right side, then you can do for at least 2 hours or 30 minutes to 2 hours and sitting up, just keeping a few pillows in the back, and then 30 minutes to 2 hours lying on the left side. So then back to position 1. This is a rotational basis you can follow up during self-proning. Another is cautions for proning positions, is when you are not supposed to do proning. So proning, generally avoid proning for an hour after meal. An hour, because as soon after meal we should not be advised for proning. And maintain proning for oral, maintain proning for only as much as time is tolerable. Not advisable that is 30 minutes to 2 hours, as I have mentioned here on the pictorials for proning. It's not advisable to do up to the time where it will be easily tolerable and comfortable. Proning should be continued, and one may prone for up to 16 hours a day in multiple cycles as felt comfortable. It is not advisable, but whenever there is some kind of relaxation is there after doing proning, it is advisable they can do for up to 16 hours a day.
and pillow may be adjusted slightly to alter pressures, areas, and for comfort. And keep a track of your any pressure source or injuries, especially around bony prominences. And if you had any kind of difficulties in keeping up pillows, you can alter it in positions. And any pressure source or injuries, especially around the bony prominences there, you have to keep records of that. So avoid proning in conditions like when we are supposed to avoid proning, that is not this pregnancy, and deep venous thrombosis there, and which is treated in last less than 48 hours, and major cardiac conditions. So generally during these situations, it is not advised for proning. And any source of unstable spine, femur, or pelvis fracture, is there any history of difficulty in spines, so they are not being advised for proning. So any difficulty during proning can be altered, and generally these are something on proning. So proning, and that too for the patient which will be under home quarantine, and particularly for mild and asymptomatic patients. So if any questions on home quarantine persons who will be on proning, if there's any queries on that. So with this, I came to the end of the 3 topics I've been assigned for. So if there is any queries relating to proning, I'm most welcome. Am I audible? Hello? Yes, Dikonada. So any other, any queries on proning? Proning is advisable for asymptomatic and mild cases. In moderate cases, it will be advisable, but generally they will be in the designated COVID care centers. So there will be attention from the medical professionals, because for those patients they will be under isolation, may not have in direct contact with other persons. So it is advisable when they are alone at home. So any queries on that? If there is any queries on proning, or should I wend I? Okay, then thank you to all of you for patient listening. Okay, Dikonada, thank you. Okay, thank you then. Sir, Gogoi sir, asane apni ready? Yes. আপুনি Hello? নিজে শ্বেয়াৰ কৰিব নে স্লাইড কেইখন মই শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব? শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবনে আপুনি? গগৈ ছাৰ, ছাৰ শুনা পাইছে? Hello. ছাৰ শুনা পাইছে? Hello. শুনা পাইছো। আপুনি শ্লাইড কেইখন নিজে শ্বেয়াৰ কৰিবনে মই কৰি দিব লাগিব? না আপুনি শ্লাইডখন শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। মই ইয়াৰ পৰা চাই পিনি মই গোটেইখিনি মই কৈ থাকিম, খালি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ষ্টুডেণ্টক, কাৰণ মই হেৰিত আছোতো। ঠিক আছে, মই আপোনাৰ শ্লাইডখিনি অপেন কৰি আছো। এইটো আপোনাৰ শ্লাইড আছিলে ন? Yes. One part that is assigned me for home isolation SOP for patient above 50 years age with comorbidities.
comorbidities means many diseases in the same patient. That's called comorbidities. ভাল পাইছো Next slide play করদিও. আচ্ছা Yes. Number 1, COVID-19 patient who are aged 50 years and above with comorbidities shall be strictly advised to undergo institutional isolation as per COVID treatment protocol applicable. Hello. Hi, sir. Number 2, they shall undergo 7 days of institutional isolation under medical supervision and shall be eligible for all supports including refreshment, etc. as notified from time to time. After discharge, following the discharge protocol, they shall complete another 7 days of home isolation. That means after discharging the institutional isolation, another 7 days isolation in home. Number 3, those above 50 years and above with comorbidities shall be allowed home isolation only if they fulfill the other criteria for home isolation. Sir, আপুনি unmute কৰি লওকচোন. গগৈ স্যাৰ আপুনি Unmute unmute কৰা কৰি লওক. ঠিক আছে, এতিয়া শুনা পাইছো. শুনা পাইছে ন? হয়. আচ্ছা তেনে এতিয়া মই কৈ যাওঁ ন? কৈ যাওক. হয়. COVID-19 patient who are aged 50 years and above. এইখিনি কোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি শুনা পাইছো আমি, অলৰেডি হৈ গৈছে. আপুনি 3 পৰা কৈ যাওক. Number 3, there is some category 1 A, B, C. Age, the patient is asymptomatic and he or she is prima facie is good clinical condition without serious comorbid conditions certified by a medical practitioner. B, there is separate well ventilated room with a separate toilet for the patients in isolation. If there is no such arrangement for separate toilet and well ventilated room, the home isolation will be not permitted. C, there is no person living in the house alone with the patient who is above 60 years of age with comorbidities. A patient, pregnant lady and other of the high risk category in respect of COVID-19. D, the entire residence shall be converted to containment zone for 14 days. All persons living in the house along with a patient shall voluntarily get themselves tested for COVID-19 on the 4th day after beginning of the home isolation period. In case of any of these persons develop symptoms, they shall not wait for the 4th day and shall get tested immediately in the nearest testing center. E, in case of the residence of the patient being located in a permanent apartment for densely packaged neighborhood and the neighbors object of the home isolation on reasonable and good grounds, then the patient will have to be shifted to a hospital. F, the patient has to isolate himself at home and all the family members, including the patient, have to wear a mask all the time. G, a caregiver shall be available for COVID care on a 24/7 basis. The caregiver shall follow all protocol strictly so as not to spread infection. The caregivers shall also take prophylaxis treatment as per protocol. H, the patient / guardian shall arrange for a private medical practitioner
to regularly monitor the patient's conditions in a person or through telephone video link. Without private medical practitioner arranged home isolation will not be granted. During the period of home isolation, the patient shall strictly adhere to the medical advice given by the medical practitioner and also strictly follow by giving an social distancing norms for the residents. The patient shall keep a fingertip, pulse oximeter and thermometer at hand and keep a proper record of the oxygen saturation level, pulse rate and temperature reading at regular intervals. In case the oxygen saturation level below 95% or there are life-threatening symptoms and signs, the patient shall be shifted to a hospital by the guardian or caregiver immediately. Okay. As the government ambulances are fully arranged for carrying patients to government facilities to all hours, the patient / guardian must make arrangement for a private vehicle to be available at all hours. In case the need arises, the shifted patient to a private hospital which is treating COVID patient or a government COVID hospitals. This should be immediate to 104 immediately. However, 108 assistance shall be provided whenever possible. The patient / guardian shall make arrangement for treatment in a private sector hospital if needed arises. However, the said patient will be allowed to be treated in government facility if he is desired. The 104 team is regularly calling patients who have opted for home isolation in Kamrun Metro district. The patients in home isolation are to complete with 104, cooperate with 104 calls and give carrier information as asked for. Each district shall set up telephone medicine services for the patients in home isolation. One ADC rank officers shall be registered as nodal officer for issuing relating to home isolation in the district. Another officer not below the rank of assistant commissioner shall be similarly designated to look after the medicine / call center services. The Somprok team is then at NSM headquarters consisting of a dedicated team of doctors and counselors are calling for COVID home isolation positive patient. Patient in home isolation may call the Somprok team in case of emergencies for medical advice by means of the Sanjeevani OPD app and all directly in the number from which is given made in the patient between 10 a.m. to 10 p.m. A patient who has completed 14 days of home isolation without any complications shall be deemed to be discharged in consultation with State Discharge Board. 104 and Somprok team will advise accordingly. Next, instructions for the patient on the home isolation. Patient must isolate himself or other household member, stay in the identified room and away from other people in home, especially elders and those with comorbid conditions like hypertension, cardiovascular diseases, renal diseases, etc. The patient should be kept in a well-ventilated room with cross ventilation and windows
shall be kept open all with fresh air come in. 3. Patient should at all times use triple layer medical masks. Discard masks after 8 hours of use or earlier if they become wet or visibly solid. In the event of caregiver entering the room, both the caregiver and patient may consider using N95 masks. Instruction for the patient. Number 1. Mask shall be discarded only after disinfecting it with 1% sodium hypochlorite. Number 2. Patient must take rest and drink a lot of fluid to maintain adequate hydration. Number 3. Do not share personal items with other people. Number 4. Follow respiratory utensils all the time. Number 5. Frequent hand washing with soap and water for at least 14 seconds or clean with alcohol-based sanitizer. Number 6. Ensure cleaning of surfaces in the room that are table, doorknob, handles, etc. with 1% hypochlorite solution. Patient self-monitoring. Self-monitoring of blood oxygen saturation with a pulse oximeter is strongly advisable. Number 2, the patient will self-monitor him or her health with daily temperature monitoring and report promptly if any deterioration of symptom is notified. Monitoring chart. There is one monitoring chart. Day temperature time every 4 hourly and temperature, heart rate from pulse oximeter, SpO2 from pulse oximeter, feeling better, worse, and breathing. This will also be a monitor chart and will record it here daily. Next, instruction for caregivers. The caregivers shall wear a triple layer medical mask and N95 masks may be considered when in the same room with the ill person. One portion of the mask shall not be touched or handled during use. If the mask gives wet or dry with secretions, it must be changed immediately. Discard the mask after use and perform hand hygiene after disposal of the mask. He or she shall avoid touching on face, nose or mouth. Hand hygiene must be ensured following condition or contact with the person or his immediate environment. Hand hygiene shall also be practiced before and after preparing food, before eating, after using the toilet, and whenever hands look dirty. Use soap and water for hand washing at least 40 seconds. Alcohol-based hand rub can be used if hands are not visible solid. After using soap and water, use of disposable paper towel or dry hands is desirable. If not available, use immediate dedicated clean clothes, towels, and replacement them when they become wet. Perform hand hygiene before and after removing gloves. Number 11. Avoid direct contact with body fluid of the patient, particularly oral or respiratory secretions. Use disposable gloves while handling the patient. Number 13. Avoid exposure to potentially contaminated items in his immediate environment. That means avoid sharing cigarettes, eating utensils, dishes, drinks, use of towel or bed linens. Number 14.
Food must be provided to the patient in his room. Utensils and dishes used by the patient shall be cleaned with soap, detergent, and water, wearing gloves. The utensils and dishes may be reused. Clean hand after taking off gloves for handling used items. Use triple layer medical masks and disposable gloves while cleaning or handling surfaces, clothing, or linen used by the patient. Next, treatment for patient with mild or asymptomatic disease in home isolation. Number 1, patient must be in communication with a treating physicians and promptly reported in case of any deterioration. Number 2, continue the medication for other comorbid illness. That means high BP, diabetes, etc. after consulting the treating physician. Patient to follow symptomatic arrangement for fever, management for fever, running nose and cough as quarantine. Patient may perform warm water gargle or take steam inhalation twice a day. Number 5, if fever is not controlled with a maximum dose of tablet paracetamol 650 gram 4 times a day, consult the treating doctors who may consider advising other drugs like non-steroid anti-inflammatory drugs. For example, tablet naproxen 250 milligram twice a day. The decision to administer remdesivir or any other investigational therapy must be taken by a medical professional and administered only in a hospital setting. Do not attempt to procedure to administer remdesivir at home. When to seek medical attention. Already it is explained by that Dr. Digonto. Now also I am saying, difficult in breathing, then we can seek medical attention. Deep oxygen saturation, that means low, less than 95% on room air. Persistent pain, pressure in the chest, mental confusion or inability to arouse. When to discontinue home isolation. Patient under home isolation will extend discharges and in isolation after at least 10 days have passed from onset of symptoms or from date of sampling the symptomatic cases and no fever for 3 days. When patient there is no fever last 3 days, then we can discharge the patient. There is no need to testing after the home isolation period is over. Rule of state or district health authorities. The state or districts should monitor all cases under home isolation. Number 2, the health state of those under home isolation shall be monitored by the field staff surveillance team through personnel visit along with a dedicated call center for following up the patients on daily basis. The clinical status of each cases shall be recorded by the field staff, call center, body temperature, pulse oximeter rate, and oxygen saturation. The field staff will guide the patient on measuring these key parameters and provide the instruction to patient and their caregivers. This mechanism to daily monitoring those under home isolation shall be strictly adhered to. Number 4, detail above patient under home isolation shall also be updated on COVID-19 portal and facility
Senior states and district officials shall monitor the doctor's updation. Number 5, a mechanism to shifted patient in case of violation or need for temperature treatment has to be established and implemented. Sufficient medicated ambulances for the same shall be organized. Wide publicity for the same shall also be given in the community. All family members and close contact shall be monitored and tested as per protocol by the field staff. Patient on home isolation shall be discharged from temperature as indicated above. These discharge guidelines shall be strictly adhered to. Next, Dr. Nabo, hello. Sir, আপোনাৰ স্লাইডটো শেষ হৈছে। Next, I handle hand over to you. Okay, sir. Thank you, Dr. Mudit Gogoi, sir. Now, next is I think Dr. Bikas Kumar Sharma. Bikas da, শুনা পাইছে বিকাশ দা? হেল্ল', বিকাশ দা, আপুনি শুনা পাইছে? শুনিছানে? শুনা পাইছো। আপুনি শ্লাইড নিজে শ্বেয়াৰ কৰিবনে মই কৰিম? না, তুমি কৰি দিবা, কৰি দিম। 1 মিনিট কৰি আছো। শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। 1 মিনিট। Good morning to all. More topic পৰিছে management. Morning, sir. গতিকে আমি মেনেজমেণ্টটো দিম ইন লাইন অফ। প্ৰথমতে আমি কৰিব লাগিব টেষ্টিং, ইমিডিয়েট টেষ্টিং অফ দ্য চিম্পটমেটিক এণ্ড দ্য ছাছপেক্টেড কেছেছ। নেক্সট আহিব আমাৰ ট্ৰেচিং, ইমিডিয়েট কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং অফ পজিটিভ কেছেছ এণ্ড ইন কেছ অফ ক্লাষ্টাৰিং ইমিডিয়েট কণ্টেইনমেণ্ট শুড বি ডান। নেক্সট ট্ৰিটিং এজ পাৰ ষ্টেট গাইডলাইন। আমি ট্ৰিটমেণ্টটো ষ্টেট গাইডলাইন মতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব COVID-19 পেচেণ্টক। নেক্সট ভেকচিনেশ্যন এজ পাৰ ষ্টেট গাইডলাইন। নেক্সট আমাৰ আহিলে মেনেজমেণ্ট অফ এচিম্পটমেটিক COVID-19 পজিটিভ কেছেছ। মেনেজমেণ্ট অফ এচিম্পটমেটিক COVID-19 পজিটিভ কেছেছ আমি কি কৰিব পাৰোঁ? ইনষ্টিটিউচনেল আইচলেশ্যন ইন এ ডেজিগনেটেড COVID-19 ফেচিলিটি অৰ COVID কেয়াৰ চেণ্টাৰ অৰ হোম আইচলেশ্যন ফৰ এ মেক্সিমাম পিৰিয়ড অফ 7 days। অলৰেডি ডাক্তৰ দিগন্ত বুঢ়াগোহাঁই আৰু ডাক্তৰ মুদিত গগৈ ছাৰে কৈছে কেনেকে কৰিব লাগিব, তথাপিতো মই কৈ দিছো। প্ৰথমতে কৰিব লাগিব প্লেচ দ্য পেচেণ্ট ইন এ ৱেল ভেন্টিলেটেড চিংগল ৰুম, লিমিট দ্য মুভমেণ্ট অফ দ্য পেচেণ্ট ইন দ্য হাউচ এণ্ড মিনিমাইজ shared space, ensure that shared spaces as for example kitchen, bathroom are well ventilated. Visitors should not be allowed until the patient is discharged. Perform hand hygiene after any type of contact with patients or their immediate environment. To contain respiratory secretions, a medical mask should be provided to the patient and worn as much as possible and changed daily. Use dedicated linen and eating utensils for the patient. Strict regular surface cleaning to be maintained. If the patient develops symptoms, he or she is to be transferred to a dedicated COVID hospital. Release from institutional isolation from COVID care center as per discharge protocol. After discharge from institutional isolation, they are advised home isolation with following instruction.
কি কৰিব লাগিব procedures at home, continue 10 days of strict home quarantine with active surveillance for 3 days and self-monitoring of symptoms for 7 days. Wear a triple-layered surgical mask. Live in a single room with good ventilation. Avoid close contact with family members. Eat separately. Keep hands clean and avoid outdoor activities. It is recommended that discharged patients should have follow-up visits at 2nd and 4th week from the discharge. Management of mild cases. Mild cases are those with low-grade fever, cough, malaise, rhinorrhea, sore throat without any shortness of breath. Or here, saturated oxygen level more than 94% in room air. যদি কোনো ধৰণৰ কমপ্লিকেশ্যন নাথাকে, যদি তেওঁৰ কোনো ডিছনিয়া নাথাকে, তেতিয়া যদি অক্সিজেন লেভেলটো 94%ৰ ওপৰত থাকে, তেতিয়া আমি এইটোক মাইল্ড কেছ হিচাপে আমি গণ্য কৰিম। এডমিশ্যন ইন কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ অৰ হোম আইচলেশ্যন। আমি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰতো কৰিব পাৰোঁ, আৰু যদি মানুহজনৰ বয়স যদি 50 বছৰতকৈ যদি কম হয়, তেতিয়া আমি হোম আইচলেশ্যন দিব পাৰোঁ, যদি তেওঁৰ ঘৰত সুবিধাখিনি থাকে। Contact and droplet precaution, strict hand hygiene, symptomatic treatment, paracetamol, COVID cough syrup, gargle with warm saline water, and tablet zinc 50 mg per day. Tablet vitamin C 500 mg twice daily. Tablet vitamin D3 60k once weekly, and tablet hemotidine 20 mg twice daily. Antibiotics. Azithromycin 500 mg daily for 5 days, or amoxicillin and clavonic acid 500 plus 125 mg 8 hourly for 5 days as per advice of the physician. আৰু ইয়াত মেইন নিৰ্ভৰ কৰিব ফিজিচিয়ানজনে, যিজন ভিজিটিং ফিজিচিয়ান থাকিব, তেওঁৰ এডভাইচ মতে আমি এইখিনি এণ্টিবায়টিক ইউজ কৰিম। কনচিডাৰ ফেভিপাৰাভিৰ ইন চিলেক্টেড কেছেছ, আৰু এইটো ভিজিটিং ফিজিচিয়ানৰ নিৰ্দেশত কৰা হ'ব, and discharge from COVID care center as per state protocol. Advice after discharge from COVID care center. Continue 10 days of strict home quarantine with active surveillance for 3 days and self-monitoring of symptoms for 7 days. Wear a triple-layered surgical mask. Live in a single room with good ventilation. Avoid close contact with family members. Eat separately. Keep hands clean and avoid outdoor activities. আৰু ইয়াতো আমি পেচেণ্টজনক 2nd আৰু 4th উইকত ডিscharge দিয়াৰ পিছত ফলো আপ কৰিবলৈ ভিজিটৰ কাৰণে 2nd and 4th উইকত। নেক্সট, মেনেজমেণ্ট অফ মাইল্ড কেছেছ উইথ স্পেচিয়েল চিটুৱেশ্যন। ইয়াত আমি 4টা গ্ৰুপত ভাগ কৰিছোঁ। গ্ৰুপ এ, পেচেণ্ট উইথ কোমৰবিডিটি লাইক আনকণ্ট্ৰল ডায়েবেটিছ, hypertension, chronic kidney disease, malignancy, chronic obstructive airway disease, and elderly patient more than 60 years. Group B, patient with alarm features. Kenekwa features aibo pare? If patients develop tachycardia more than 110 per minute. Next, akile hypotension, systolic BP less than 100, and breathlessness on day-to-day activities, gradual decreasing saturated oxygen, even if saturation oxygen values are less than 90 more than 94% on room air, positive 6 minute walk test. Jodi ami 6 minute positive walk test korar pishor jodi manujono jodi 94% otke jodi beshi thake, tetio ami etu eta ki korim, ami etu alarm features boli dhora hob. Next, group C, elevated biomarkers. Biomarkers means amar jikini laboratory data aibo, and etu keneke lom ami 5 দিনৰ পৰা 7 দিন পিছত আমি symptom onsetor পিছত লম আমি। ইয়াৰ যিকোনো এটা থাকিলে আমি ইয়াৰ আমি গ্ৰুপ সি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। ইয়াত কি আহিম? প্ৰথমতে আহিব আমাৰ C reactive protein more than 5 times, ferritin level more than 5 times, D dimer more than 5 times, and interleukin 6 more than 5 times, and ANC is to ALC ratio is more than 3.5 times. And group D, suggestive radiological finding done after 5 to 7 days of symptoms onset. Mainly ইয়াত কি কৰা যায়, আমাৰ সিটি স্ক্যান কৰা যায়। সিটি স্ক্যানত আমি এটো 5 পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত আমি symptoms onsetor পিছত আমি চাব লাগিব। এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি কি পাম? আমি
These 4 groups of mild cases should be hospitalized in a dedicated COVID hospital and treated as moderate cases. আৰু এই COVID hospitalখন কি থাকিব লাগিব? ICU facility থাকিব লাগিব. Management of hospitalized cases, moderate cases. Indication of hospitalization. কেতিয়া আমি hospitalize কৰিম? পেচেণ্টজনৰ কি থাকিব লাগিব? প্ৰথমতে respiratory distress. Respiratory rate is more than 24 per minute. Saturated oxygen level is less than 94% in room air. Next, management, general measures, symptomatic management, oxygenation, antibiotic, thromboprophylaxis, steroids, and antivirals. ইয়াত কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে self care. Use of self care কি আহিব? পেচেণ্টজনে নিজে use of mask, hand hygiene, and prone position. Prone position already আমাৰ দিগন্ত ছাৰ আৰু গগৈ ছাৰে ক'লে কেনেকৈ পিলো লৈ পিনে কেনেকৈ prone positionটো কৰা যায়. Next, infection control. Infection control কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব? Disinfection of used materials, disinfection of clothing, adequate nutrition and hydration, appropriate physical exercises, monitoring of oxygen saturation, and counseling of COVID patients. And monitoring of oxygen saturation to খুব ভালদৰে চাব লাগিব. যদি পেচেণ্টজনৰ যদি 94% যদি কমি যায়, এইটো আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব লাগিব. এইটো অক্সিমিটাৰৰ সহায়ত আমি ভালদৰে চাব পাৰিম. নেক্সট, symptomatic treatment. Symptomatic treatment ইয়াত কি দিয়া যাব? Paracetamol, cough syrup, gargle with warm saline water, tablet zinc 50 mg per day, tablet vitamin C 500 mg twice daily, tablet vitamin D3 60 k once weekly, and tablet hematidine 20 mg twice daily. Indication: moderate to severe COVID cases, respiratory distress, hypoxemia, and shock. Starting therapy. আৰু ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব? অক্সিজেন দিব লাগিব পেচেণ্টক. অক্সিজেন কেনেকৈ দিম? আমি starting therapy at 5 liter per minute. যদি পেচেণ্টজনৰ যদি হাইপক্সিয়া থাকে, এইবিলাক কণ্ডিশ্যন যদি থাকে, তেতিয়া আমি পেচেণ্টজনক এই মেডিচিন দিয়াৰ লগতো আমি অক্সিজেন দিব লাগিব. যদি অক্সিজেন দিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব? পেচেণ্টজনক আমি ডেজিগনেটেড কোভিড হস্পিটেলত ৰেফাৰ কৰিব লাগিব, আৰু য'ত নেকি তাত ICUৰ প্ৰভিজন থাকিব, ICU আৰু অক্সিজেন দিব পৰা অৱস্থা থাকিব. A titrate flow rate to reach target of saturated oxygen more than or equal to 90% in non-pregnant adults and more than or equal to 92 to 96% in pregnant patients. Children with emergency signs, obstructed or absent breathing, severe respiratory distress, central cyanosis, shock, coma, convulsion, and resuscitation till target SpO2 saturated oxygen more than or equal to 94%. Antibiotic as per clinician discretion to cover community acquired pneumonia including atypical pneumonia. ইয়াত কি দিম আমি? ইনজেকশন পিপাৰচিলিন প্লাছ টেজোবেক্টাম 4.5 mg IV 8 hourly modified doses according to creatinine clearance. Next, thromboprophylaxis. Low molecular weight heparin LMWH, as for example enoxaparin 1 mg per kilogram per day subcutaneously, or unfractionated heparin if not contraindicated, and no high risk factors for bleeding are present. Extended use of antithrombotic agents for a period of 14 days from the date of discharge may be considered. Eligible candidate age more than 65 years, D-dimer more than 2 times upper limit of the normal, history of previous thromboembolic event, and patients at risk of venous thromboembolism. Corticosteroid indication: COVID-19 patients with hypoxia, saturated oxygen level less than or equal to 94% at room air, and who require more respiratory support. Doses: dexamethasone 6 mg oral or IV daily for 5 to 10 days. Methyl prednisolone 40 mg IV daily for 5 to 10 days. Patients should be closely monitored for adverse effects of dexamethasone
disarrange glucose metabolism, secondary infection, psychiatric effects. And next, remdesivir. Indication: symptomatic patients, pulmonary infiltrates on chest radiographic imaging, saturated oxygen level more than or equal 94% at room air, requiring supplemental oxygen and requiring mechanical ventilation. Doses: loading dose 200 mg IV over 1 hour followed by 100 mg IV daily for 5 days. Contraindication: AST ALT ratio more than 5 times on ULN. ULN means upper limit of normal. EGFR. EGFR means estimated glomerular filtration rate less than 30 ml per minute. Pregnancy and lactation and known allergy to remdesivir. And severe cases, ICU care. If any two of the following is present, admit in ICU. Severe respiratory distress, respiratory rate more than 30 per minute, saturated oxygen level less than 90% in room air, altered sensorium, blood pressure less than 90/60 mm of mercury, and new onset or worsening organ dysfunction. ICU monitoring আমি কি চাম? ECG চাম, saturated oxygen চাম, and আমি কি চাম? আমি non invasive blood pressure, temperature and respiration এইখিনি মেইনলি চোৱা যাব। আৰু ECG টো আমাক কি হেল্প কৰিব? আমাৰ 7 lead available, easy for pacemaker detection, arrhythmia detection, ST segment analysis, আৰু non invasive blood pressure হেল্প কৰিব systolic diastolic pressure লগতে mean arterial blood pressure টো আমাক চোৱাত সুবিধা কৰিব। নেক্সট টেম্পাৰেচাৰ ক'ত চোৱা যাব? rectal and skin temperature record। তো এইখিনিয়ে হ'ল মেনেজমেন্টৰ মোৰ টপিকত থকা। Thank you for listening and help me. Okay, thank you because thank you. Welcome. ইয়াৰ পিছৰ টপিকটো ডক্টৰ দীপেন বৰুৱা আছিল নেকি? দীপেন দা আপোনাৰ আছিল নেকি? দীপেন দা আছেনে ইয়াত? আছো। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ আছে ন? এক মিনিট মই চাই দিছোঁ। নাম্বাৰ তথাপি নো প্ৰব্লেম। এক মিনিট মই চাই দিছোঁ আপোনাক। ওকে। হয় আপোনাৰ আছে। ঠিক আছে, মই নিজে প্ৰব্লেম তেতিয়াহ'লে তুমি হেল্প কৰিবা। আপুনি শ্লাইডটো শ্বেয়াৰ কৰিবনে? মই কৰিম। হেল্ল' দীপেন দা। ইয়াত only host can share the slide. Okay. Please share my slide. আপুনি কৰিব নেকি? মই আকৌ আপোনাক এডমিট বনাব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। মই কৰি দিছোঁ শ্বেয়াৰ। আপুনি জাষ্ট কৈ গ'লে হ'ল। আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay. We can start now. Good morning to all of you, respected Mouchmi ma'am, respected Gogo sir, and dear my colleagues and beloved students. Actually, today we are gathering here, we are meeting here just to prepare ourselves how to fight against 19. Okay, then my using medical oxygen, how to use it, how to use a medical oxygen in the Skype when we using the medical oxygen. Okay, and then dear my students, are you all audible, please? Are you all audible, my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then why it needs to know? Why it needs to know how to use oxygens?
as a homeopathic students or homeopathic fraternity, we must know everything when it needs to supply the oxygen, right? So in case of COVID patients, we know that sometimes they desire, they decrease oxygen, so we must supply at that time. So আমি কেতিয়া গম পাম যে অক্সিজেন কমি গৈছে, অক্সিজেনৰ নিডছ কেতিয়া আছে, এই কথা আমাৰ খুব জানা দৰকাৰ। হোমিওপ্যাথিক ষ্টুডেণ্ট আমি নাজানো একচুৱেলি অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ বা অক্সিজেন মেডিকেল অক্সিজেন কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ। চ' এই কথাবিলাক আমি খুব জনা দৰকাৰ যে কোনটো পেচেণ্টৰ কোন সময়ত আমি দিব লাগিব। চ' ইয়াত দিছে জাষ্ট slide on how to deliver increasing oxygen. Oxygen decrease যেতিয়া আমি অসুবিধা পাম, what are the signs of decreasing oxygen levels? আমি কেনেকৈ গম পাম? How to monitor? So SpO2 মিটাৰে আমি মনিটৰ কৰিম পেচেণ্টক। চ' মনিটৰ কৰোঁতে যেতিয়া আমি দেখিম যে অক্সিজেন লেভেল কমি গৈছে, বডিত অক্সিজেনৰ লেভেল কমি গৈছে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? অক্সিজেন ডেলিভাৰ, নিডছ অফ অক্সিজেন ডেলিভাৰ ফাৰ্ষ্ট মেজাৰ কৰিম। যদি দেখো আমি অক্সিজেন, আৰু তাৰ সাইন চিমটম কি হ'ব, ষ্টুডেণ্ট বিলাকে জনা দৰকাৰ যে অক্সিজেন যেতিয়া ডেফিচিয়েণ্ট হ'ব তেতিয়াহ'লে কি সাইন এণ্ড চিমটম আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেতিয়া তেওঁ ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ আমি দেখিবলৈ পাম, ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ হ'ব, তেতিয়া আমি গম পাম যে তেখেতে হয়তো নিডছ টু অক্সিজেন ছাপ্লাই। চ' start oxygen at 5 liter per minute. Actually first আমি 2 to 5 liters প্ৰথম দি চাম, যেতিয়া অক্সিজেন লেভেলটো কিমান কমিছে আমি ফাৰ্ষ্ট চাই ল'ম, কেতিয়া নিডছ আছে। যে পেচেণ্ট এজনৰ যেতিয়া অক্সিজেন পাম পাৰ্চেণ্ট হ'লে আমি তেওঁ হয়তো চিমটম দেখা পাম ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ, তেতিয়া আমি তেওঁ SpO2 মিটাৰে চোৱাৰ পিছত আমি তেওঁক অক্সিজেন ছাপ্লাই দিম। আৰু ষ্টাৰ্টিং আমি কিমান লিটাৰ তাত পাছত দেখুওৱা হ'ব, ভিডিঅ' আছে যে কেনেকৈ আমি কিমান লিটাৰ পাৰ মিনিট দিব লাগিব। চ' আমি যেতিয়া 94% বিল' পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁক আমি ছাপ্লাই কৰিম, অক্সিজেন ছাপ্লাই দিম। আৰু ষ্টাৰ্ট কিমানৰ পৰা কৰিম? 5 লিটাৰ পাৰ 2 to 5 লিটাৰ্ছ পাৰ মিনিট ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। যদি তেতিয়া দেখো আৰু কি দিম, কিহৰ যোগেদি দিম, তাত বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। দেয়াৰ আৰ so many processes. ফাৰ্ষ্ট আমি নেজেল প্ৰংছ আছে, নেজেল প্ৰংছৰ যোগেদি আমি দিম। সেইটো নেজেল প্ৰংছ কি আমি নেক্সট ভিডিঅ' আছে তাত আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' নেজেল প্ৰংছৰ যোগেদি আমি ফাৰ্ষ্ট দিম 5 লিটাৰ্ছ পাৰ মিনিট ৰেঞ্জত, যেতিয়া তেওঁৰ অক্সিজেন লেভেল বিল' 94% আমি পাওঁ বা তেওঁ ডিষ্ট্ৰেছ পায়, ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ পায়। চ' এছেছ ৰেছপন্সটো চাম, তেওঁক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম 5 লিটাৰ পাৰ মিনিট হিচাপে ষ্টাৰ্টিং দিম থ্ৰু নেজেল প্ৰংছ। তাৰপিছত এছেছ ৰেছপন্সটো এছেছ কৰিম। এছেছটো যেতিয়া কৰিম তেতিয়া দেখিম যে তেওঁ ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছটো কমি গৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি অ'কে দেন কণ্টিনিউ এজ পাৰ 5 লিটাৰ পাৰ মিনিট আমি কণ্টিনিউ কৰিম। আদাৰৱাইজ যদিহে দেখো নাই তেওঁৰ যিটো হৈ আছে তেওঁ কমা নাই, তেতিয়া ফাৰ্ডাৰ আমি বেলেগ ষ্টেপলৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ম। মানে অলপ বেছি অক্সিজেনৰ নিডছ আছে বুলি আমি ভাবিম, তেতিয়াহ'লে 5 লিটাৰতকৈ বেছি লৈ যাব লাগিব। আচ্ছা, ইফ ইনক্ৰিজিং ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ যদি হৈ থাকে তেতিয়া কি কৰিম? বা SpO2 যদি বিল' 90 হয়, SpO2 আমি চাই থাকিম, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে বিল' 90 হৈছে আৰু ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছটো এইটো 5 লিটাৰ পাৰ মিনিটত কমা নাই, দেন উই গ' এনাডাৰ প্ৰচেছ। ইউজ ফেচ মাস্ক আমি ইউজ কৰিম। ফেচ মাস্ক ইউজ কৰিলে কি হয়, ফেচ মাস্কৰ যোগেদি আমি মানে প্ৰংছতকৈ আমি বেছি পাৰ্চেণ্টেজ অক্সিজেন পাব পাৰিম, সেয়েহে আমি ফেচ মাস্ক ইউজ কৰিম। এনেই আমি ইন জেনেৰেল জানো যে ষ্টাৰ্টিং থেৰাপি যদিও 5 লিটাৰ পাৰ মিনিট কৰা হয়, সেইটো মানে 94 জাষ্ট বিল' বা ইকুৱেল 94 যদি হয়, তেতিয়া আমি নেজেল প্ৰংছৰ যোগেদি 5 লিটাৰ চাম। যদিহে ৰেছপিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ কমি নাযায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম? নেজেল প্ৰংছটো বাদ কৰি তেতিয়া আমি আকৌ যাম ফেচ মাস্কলৈ। ফেচ মাস্কত আমি প্ৰভাৱ কৰিব পাৰিম 10 লিটাৰ আপ টু 10 লিটাৰ পাৰ মিনিট হিচাপে অক্সিজেন আমি দিব পাৰিম, ছাপ্লাই দিব পাৰিম। তাৰমানে 6 to 10 লিটাৰ্ছ পাৰ
মিনিট ক্ৰমান্বয়ে আমি বঢ়াই যাম 5 লিটাৰ্ছটো প্ৰথমতে চালো তাৰপিছত টেক্সট মাস্ক ইউজ কৰিলো যেতিয়া আমি ৰেস্পিৰেটৰী ডিস্টেন্স কমা নাই তেতিয়াহ'লে বা অক্সিজেন লেভেল কি গৈছে ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ফেচ মাস্ক ইউজ কৰিম আৰু তাত কি কৰিম ইনক্ৰিজ অক্সিজেন টু 6 to 10 লিটাৰ্ছ পৰ্যন্ত পাৰ মিনিট আমি দিব পাৰিম ক্ৰমান্বয়ে ইনক্ৰিজ কৰি যাম আকৌ আমি চাম ৰেছপন্সটো এছেছ দ্য ৰেছপন্সটো চাওঁ যদি তেতিয়াও দেখো যে SpO2 মিটাৰত অক্সিজেন বাঢ়ি যোৱা নাই বা ৰেস্পিৰেটৰী ডিস্টেন্সটো কমি যোৱা নাই যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে অকে কন্টিনিউ আদাৰৱাইজ যদি এইটো যোৱা নাই ৰেস্পিৰেটৰী ডিস্টেন্সটো আৰু SpO2 মিটাৰত যদি বিলো 90% আহিছে তেতিয়া আমি নেক্সট পৰ্যায়লৈ নেক্সট ইউজ কৰিম ইউজ ফেচ মাস্ক উইথ ৰিজাৰ্ভাৰ ফেচ মাস্ক উইথ ৰিজাৰ্ভাৰ তাত এটা ৰিজাৰ্ভাৰ থাকে তাত অক্সিজেনটো ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকে গতিকে সেইটো আমি মেক্সিমাম লেভেল আমি অক্সিজেন পাব পাৰো ৰিজাৰ্ভাৰ বেগত যদি আমি 10 to 15 লিটাৰ্ছ পাৰ মিনিট দিব পাৰিম আৰু তথাপি ৰেস্পিৰেটৰী ডিস্টেন্স কমে 10 to 15 আমি দিলো 95% অক্সিজেন পাব পাৰি ৰিজাৰ্ভাৰ বেগৰ যোগেদি 95% আমি পিয়ৰ অক্সিজেন গেছ পাব পাৰো যদি তাতে তথাপি হাই ফ্লো নেজেল কেনুলা ইউজ কৰিব লাগিব HNC ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া মানে এক্সেছ অক্সিজেন পাব পাৰো so go to the next slide please hello so oxygen cylinder Nabo please slide complete so hua nai acha so administration of oxygen using a cylinder so keneke ami use korim oxygen cylinder to keneke ami use korim use kora agote ami actually as a homeopath ami pua nai use kora nai tothapi to ami we must know how to use the medical oxygen because it needs so it especially for covid patients eto khub dorkar gotike ami janibo lagibo so first things be sure the flow regulator knob is set at 0 ami prothom sabo lagibo je ei regulator flow regulator knobs to kot ase ei picture tomar hokolue dekhibo je eta flow regulator knobs ase hetu first obosthat 0 level ami rakhibo lagibo next make sure the T handle is tight T handle to tight ase na nai T handle আপোনালোকে ৰাইট সাইডে দেখিব ডায়াগ্ৰামটোত যে T handle যেটো আছে হেতু টাইট হৈ আছে নে নাই হেতু আমি শিওর হ'ব লাগিব next place the cylinder ends on the cylinder's on off valve located at top of the cylinder actually এই যেটো ভালভ আছে on off valve উপৰ ফালে দেখিব tank off on valve এই ভালভটো যেতিয়া অন কৰা হ'ব তেতিয়াহে আমি এই ইয়ালৈ অক্সিজেনটো আহিব সিলিন্ডাৰৰ পৰা সো এই কথাটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে প্লেস দ্য সিলিন্ডাৰ ends on the cylinders on of valve আৰু যি লেন্স থাকে এটো অন কৰা হেতু একেবাৰে কাষতে আমি ৰাখিব লাগিব সিলিন্ডাৰ ৰাখিব লাগিব চাব লাগিব এটো যাতে অন হৈছে নে নাই নেক্সট ওপেন দ্য ভালভ বাই টাৰ্নিং ইন দ্য counter clockwise anti clockwise ami tak khulibo lagibo one full turn khuli dia lage lage etu on hobo the gauge on regulator will show the amount of pressure in the cylinder jetia ami on off valve to open korim one complete anti clockwise jot ami jetia ghurai dim that is open hobo open hua lage lage ami jito pressure gauge dekim pressure gauge jot ami full tar katadal jidal dekhiba je etu প্ৰেছাৰ গছটো শো কৰিব প্ৰেছাৰ গছটো যে কি শুৰু কৰিব যে কিমান আমি অক্সিজেন তাত আছে সিলিন্ডাৰটোত কিমান অক্সিজেন আছে তেতিয়া প্ৰেছাৰ মানে প্ৰেছাৰ গছটোত ই ইন্ডিকেট কৰিব সো নেক্সট এটো ইন জেনাৰেল প্ৰেছাৰ গছটোত কি থাকিব লাগে কিমান থাকিব লাগে হেতু আমাৰ জনা দৰকাৰ তেতিয়াহে আমি গম পাম যে যেতিয়া আমি দেখিম সিলিন্ডাৰ টেক অফ ভালটো খুলি দিম তেতিয়া প্ৰেছাৰ গছটো যদি 2000 psi ট্যাঙ্ক প্ৰেছাৰ বুলি কয় 2000 আমি যদি psi পাও 2000 psi means that means a full cylinder oxygen তাত আছে গতিকে হেতু আমি তাত সাম then next how to turn off the flow of oxygen to
ঠিক আছে আৰু এটা থাকি গ'ল adjust the flow regulator knob to the flow rate which the doctor prescribe. আচ্ছা flow rate যিটো আছে flow regulator knobত যিটো আছে আমি as per doctor's advice কিমান দিব লাগিব how much मतलब 5 liters per liter or 10 liters per liter এইটো adjust কৰিম through the flow regulator knob. So এইটো আমি মন কৰিব লাগিব as per prescribed dose we can give. Next, how to turn off the flow of oxygen. The flow of oxygen আমাৰ হৈ গ'ল কিন্তু টাৰ্ন অফ কেনেকৈ কৰিম সেইটো আমি জানিব লাগিব যে ফাৰ্ষ্ট থিংছ কেনেকৈ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰটোৰ পৰা আমি অক্সিজেন দিম কোনটোত কি কন্ট্ৰোল কৰিম ফ্লো ৰেগুলেটৰ কেনেকৈ চাম প্ৰেছাৰ গজটোত কি চাম প্ৰেছাৰ গজটোত আমি চাম যে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰটোত কিমান অক্সিজেন আছে সেইটো আমি প্ৰেছাৰ গজত চাম তাৰ পৰা যেতিয়া আমি প্ৰেছাৰ ফ্লো ৰেগুলেটৰটোৰ যোগেদি আমি অক্সিজেন দি থাকিম তেতিয়া কি হ'ব যে ক্ৰমান্বয়ে প্ৰেছাৰ গজটোৰ কাটা ক্ৰমান্বয়ে কমি আহি থাকিব দ্যাট মিন্স চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অক্সিজেনটো কমি আহি থাকিব সো তেতিয়া এটা পেচেণ্টক দিয়াৰ পাছত আকৌ অন্য এটা পেচেণ্টক যেতিয়া দিবলৈ যাম যদি সেই চিলিণ্ডাৰটো কিমান প্ৰেছাৰ আছে দ্যাট মিন্স কিমান অক্সিজেন আছে আমি চাবৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ গজটো আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব লাগিব সো ফ্লো ৰেগুলেটৰ যোগেদি আমি হেতু মনিটৰিং কৰিমেই কিমানকে দিম লাষ্টত যেতিয়া আমি দেখিম যে পেচেণ্টজন ডিস্টেন্স নাইকিয়া হৈছে নো নিড টু সাপ্লাই অক্সিজেন তেতিয়া আমি ফ্লো ৰেগুলেটৰটো জিৰ'লৈ আনিম নেক্সট আমি কেনেকৈ এটো অফ কৰিম হেতুটো জানিব লাগিব অন কৰাটো আমি জানিলো দেন আমি অফ কেনেকৈ কৰিম তো ইউজিং দ্য স্মল সিলিন্ডাৰ এন্ডস টাৰ্ন দ্য সিলিন্ডাৰ অফ on off valve clockwise to close it যেতিয়া দেখিম এজন পেশেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অক্সিজেনৰ সাপ্লাই নো নিডস টু সাপ্লাই অক্সিজেন অলৰেডি পেশেন্ট ফিলস ওয়েল দেন কি কৰিম আমি টাৰ্ন অফ ভালভটো অফ কৰিম অফ কেনেকৈ কৰিম ক্লকৱাইজত আমি তাৰ যেটা ৰেঞ্জ আছে ৰেঞ্জৰ যোগেদি আমি ক্লকৱাইজত তাক অফ কৰি দিম ফাৰ্ষ্ট সিলিন্ডাৰ অফ কৰিম অফ কৰাৰ পাছত এটো ফ্লো ৰেগুলেটৰ নবটো আমি জিৰ'লৈ আনিম সো next breathe of the pressure in the valve by opening the flow regulator knob flow regulator knob to ami off korim then when the gauge reach 0 turn the flow regulator knob to 0 eto jetia ami dekhim pressure gauge to cylinder or jetia tank of valve to off kori dim tetia hole pressure gauge to 0 le ahibo pressure gauge to 0 le that means cylinder or pra oxygen supply to already bond kora hoise tetia hole ami loge flow regulator to 0 le anim so please next slide please now procedure to change the cylinder at a cylinder suppose শেষ হৈ গল 0 লেভেল লে আহি গল প্ৰেছাৰ গজত দেখিলো সিলিন্ডাৰ 0 লে আহিলে 0 মানে 0 লে অহালৈকে ৰৈ নাথাকে একচুয়ালি 200 বা 100 এটো অহা লগে আমি এটো লাহেকে ক্লোজ কৰি চেঞ্জ কৰিব লাগিব মানে ৰেডি হ'ব লাগিব ৰেডি গতিকে প্ৰসিডিউৰটো আমি এটো জানিব লাগিব যে হাউ টু চেঞ্জ দা সিলিন্ডাৰ সো পেশেন্টৰ কন্টিনিউয়াস অক্সিজেন সাপ্লাই টু নিডস আছে সো আমি এতিয়া অক্সিজেন সিলিন্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিম সো ৰিমুভ দা ৰেগুলেটৰ বাই লুজিং দা টি হ্যান্ডেল সো ৰেগুলেটৰটো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিব লাগিব যেতিয়া সিলিন্ডাৰ এমটি হল ৰেগুলেটৰটো আমি খুলিব লাগিব ৰেগুলেটৰ খুলিবৰ কাৰণে ৰিমুভ দা ৰেগুলেটৰ বাই লুজেনিং দা টি হ্যান্ডেলটো লুজ কৰিম লুজ কৰাৰ লগে আমাৰ যেটো ৰেগুলেটৰ থাকিব হি ঢিলা হৈ যাব আৰু তাৰ পৰা আমি খুলি আনিব পাৰিম তাৰ আগতেটো আমি অলৰেডি অফ কৰি থৈছো তাৰ পিছতে আমি ৰেগুলেটৰটো খুলি লৈ আহিম নেক্সট স্লাইড পেক্স আউট অফ দা হোলস অন দা ভালভ পোষ্ট এন্ড ৰিমুভ দা ৰেগুলেটৰ লাহেকে স্লাইড পোষ্টৰ পৰা ৰেগুলেটৰটো উঠাই লৈ আহিম দেন ৰিমুভ দা টেপ ফ্ৰম দা ভালভ পোষ্ট on the new cylinder তেতিয়া কি কৰিম আমি আকৌ নতুন সিলিন্ডাৰ এটাত এটো ভালভ পোষ্টটো ফিট কৰিব লাগিব so make certain there is a washer on the large post on the regulator এই তাতে যেটো washer থাকে আমি এটো সার্টেন হ'ব লাগিব যে washerটো যেতিয়া আমি নতুন সিলিন্ডাৰত আমি আকৌ হেতু লগাম আমি এটা কথা সিওৰ হ'ব লাগিব তাতে এটা washer থাকে so washer on large post washer যেটো আছে হেতু যে আছে না নাই আমি হেতু ফার্স্ট চাই ল'ব লাগিব যেটা নতুন সিলিন্ডাৰটাত আমি ৰেগুলেটৰটো ফিট কৰিম নেক্সট এটাচ ৰেগুলেটৰ টু ৰেগুলেটৰটো তেতিয়া আকৌ আমি সিলিন্ডাৰ মানে এটাচ কৰিম বাই স্লিপিং ৰেগুলেটৰ অভাৰ ভালভ পোষ্ট অফ সিলিন্ডাৰ এই অভাৰ যেটো ভালভ পোষ্ট থাকে তাত আমি এটাচ কৰিম align pegs located on the inside of regulator yoke with holes in valve post আমি তাত এলাইনমেন্টটো ঠিক কৰি লম ঠিক মতে ৰেগুলেটৰটো ফিট হৈছে নে নাই সো নেক্সট স্লাইড দা ৰেগুলেটৰ ফৰৱাৰ্ড ৰেগুলেটৰটো স্লাইড
forward trim, turn handle on the regulator until it is tight. আমি তাৰ পিছে কি কৰিম টি হেণ্ডেলটোৰ যোগেদি টি হেণ্ডেল টাইট কানেকশ্যনটো কৰি ল'ম। Then turn on the cylinder flow. তেতিয়াহে টি যোগেদি টাইট কৰি এলাইনমেণ্ট ভালভ আছে নে চব চাই লোকত কি কৰিম চিলিণ্ডাৰৰ পৰা গেছটো অন কৰিম। অন কৰোঁতে আমি অলৰেডি আগতে কোৱা হৈছে যে অক্সিজেন ফ্ল'টো কেনেকৈ অন কৰিম বেংক অফ অন ভালটো থ্ৰ' ৰেঞ্জ আমি তাক অপেনিং কৰিম। চ' নেক্সট চাইড প্লিজ, নেক্সট শ্লাইড প্লিজ দিয়ে নব য়েছ। আচ্ছা, অক্সিজেন ডেলিভাৰী ডিভাইচেছ। চ' আমি যে পেচেণ্টক অক্সিজেন দিম, there are so many devices to give the oxygen to the patient. Needs কেনেকুৱা ধৰণৰ নিডছ আছে সেই হিচাপে ডেলিভাৰী ডিভাইচ বিলাক বেলেগ বেলেগ আছে। চ' পেৰামিটাৰ ইয়াত দিয়া আছে শ্লাইডত সকলোৱে দেখিব। কেনুলা, কেনুলা কি where to use, কেতিয়া আমি কেনুলা ইউজ কৰিম? ডেলিভাৰিং অক্সিজেন টু ক্ষেত্ৰত আমি কি ইউজ কৰিম? আপ টু 5 চিলড্ৰেন টু 5 years of age ইউজ কৰিম। কেথেটাৰ, নেক্সট পদ্ধতিটো হ'ল ডিভাইচটো হ'ল কেথেটাৰ। কেথেটাৰটো কি কৰিম? ডেলিভাৰিং অক্সিজেন টু অল এজ গ্ৰুপছ আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। আৰু ঠিক তেনেকে আছে নেক্সট মাস্কটো আমি ফৰ নন ইনভেচিভ ডেলিভাৰী অফ অক্সিজেন। ইন কেছ অফ non-invasive delivery of oxygen আমি ফেচ মাস্ক ইউজ কৰিম। নেক্সট ক্লিনিকেল এপ্লিকেশ্যনটো কেনুলাৰ ক্ষেত্ৰত ল' ফ্ল' অক্সিজেন থেৰাপি। এতিয়া আমি চাম যে কেনুলা কিয় ইউজ কৰিম, ইয়াক ল' ফ্ল' অক্সিজেন থেৰাপি হিচাপে ক্লিনিকেলি তাক আমি ল' ফ্ল'হে ই ছাপ্লাই কৰিব। দেন কেথেটাৰ যোগেদি কি ল' ফ্ল' অক্সিজেন থেৰাপি কেথেটাৰ যোগেদিও। বাট ইন কেছ অফ ফেচ মাস্ক হাই ফ্ল' থেৰাপি ৱেৰ অক্সিজেন লেভেল মাষ্ট বি tightly controlled. So next slide, please. Now, please, next slide. Devices for oxygen regulation and conditioning. So, ইয়াতে আছে কি বস্তু ডিভাইচ বিলাকৰ ৰেগুলেশ্যন এণ্ড কণ্ডিশ্যনিং কি আছে ডিভাইচৰ। পেৰামিটাৰ আছে কানেকশ্যন দেখি আমি ডাইৰেক্টলি চিলিণ্ডাৰৰ লগত কানেক্ট কৰিম আৰু ৰেগুলেটৰটোত আমি চাম চিলিণ্ডাৰ কিমান প্ৰেছাৰ অক্সিজেন আছে আৰু বা কিমান লাষ্টলি কিমানলৈকে আহিলে বা কিমান বাচিছে এইটো আমি চাম। নেক্সট আউটলেট কানেক্টৰ আছে, আউটলেট কানেক্টৰটো দিয়া থাকে। আউটলেট কানেক্টৰ কিহৰ কাৰণে এইটো বুজাই কোৱা হ'ব। চ' ইউজ বিলাক কেনেকুৱা এণ্ড কণ্ট্ৰলিং দ্য ৰেট অফ অক্সিজেন ফ্ল' টু এ পেচেণ্ট। এজন পেচেণ্টলৈ কিমান অক্সিজেন দৰকাৰ বা কিমান গৈ আছে সেইটো আমি ৰেগুলেটৰ কৰিবৰ কাৰণে ফ্ল' মিটাৰ আমাক দৰকাৰ হয়। ফ্ল' ষ্টেণ্ডটো দেখা গৈছে। চ' ফ্ল' ষ্টেণ্ডে কি কৰিব পাৰি? ফ্ল' ষ্টেণ্ড যেতিয়া থাকিব ডিষ্ট্ৰিবিউটিং অক্সিজেন ফ্ৰম এ ছিংগল চ'ৰ্চ টু মাল্টিপল আউটলেট ফৰ ডিফাৰেণ্ট পেচেণ্টছ। এতিয়া কি হয় কভিড পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহুত জেগাত মানে বহুত পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত একেলগে দিব লগা হয়। তাহলে কি হয় থাকে ফ্ল' আৰু অক্সিজেন চ'ৰ্চ ফিক্স চ'ৰ্চ এটা চ'ৰ্চত পাইপত অক্সিজেন আহিল পেচেণ্টক যেতিয়া আমি অক্সিজেন ছাপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ফ্ল' ষ্টেণ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ ৰেগুলেটৰ আছে। ৰেগুলেটৰ কোনজন পেচেণ্টক কিমান কৈ দিব লাগে তাত ৰেগুলেটৰ চিষ্টেম থাকে। চ' ফ্ল' ষ্টেণ্ড আমি ইউজ কৰিম। তাৰপিছতে এটা বস্তু আছে হিউমিডিফায়াৰ। হিউমিডিফায়াৰ কি বস্তু? হিউমিডিফাইং হায়াৰ দেন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফ্ল' ৰেটছ or when the delivery bypass the nose, especially when cold oxygen is delivered from a cylinder. আচ্ছা, এইটো কি হয় হিউমিডিফায়াৰ কিয় নিডছ আছে? এতিয়া ডাইৰেক্ট অক্সিজেন যদি দিয়া হয়, অক্সিজেন দিয়াৰ লগে লগে যদি হিউমিডিফাই নহয়, আমি যিটো অক্সিজেন লৈ আছো ইয়াৰ পৰা দেট ইজ হিউমিডিফাইড অক্সিজেন। যদি এই হিউমিডিফাইড অক্সিজেনটো নহয় ড্ৰাই অক্সিজেনটো যদি দি দিয়া যায়, আমাৰ যিবিলাক নাকৰ মিউকাছ মেমব্ৰেন কণ্টিনিউৱাছ বহুত ঘণ্টা ধৰি যেতিয়া পেচেণ্ট এজনক আমি অক্সিজেন দিম তেতিয়া কি হয় ড্ৰাইনেছ আহি যাব, ড্ৰাই হৈ যাব। চ' এই ড্ৰাইনেছ নহ'বৰ কাৰণে ইন জেনেৰেল আমি ইয়াৰ পৰা যিটো অক্সিজেন পাওঁ ডেট মিনছ হিউমিডিফাইড
হিউমিডিফাই অক্সিজেনটো পাওঁ সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ যিটো সাপ্লাই অফ অক্সিজেন তাৰ লগত এটা হিউমিডিফাই ইউজ কৰা হয় তাৰ যোগেদি সেই পানীৰ যোগেদি মানে ই হিউমিডিফাই হৈ অক্সিজেনটো পেচেণ্টলৈ সাপ্লাই হয় তেতিয়া এই মিউকাছ মেমব্ৰেন বিলাক ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে সো দ্যাট ইজ হিউমিডিফায়াৰ নেক্সট স্লাইড প্লিজ now demonstration of using oxygen cylinder so eta iate ye ase mane video ase how to use them already jikni kotha ami discuss korilu so practically we must know it how to use ei kotha to ei jitu video yat ase ei video to on koribole moi request korim just please nobo please on the video তেতিয়া সকলোৱে দেখিব পাৰিব হাউ টু ইউজ দেম এই অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ ৰেগুলেটৰ কেনেকৈ ইউজ কৰা হয় কেনেকৈ পেচেণ্টক দিয়া যায় এই কথাখিনি ইয়াত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিয়া আছে আই হেভ এ ৰিকুৱেষ্ট টু হোষ্ট নব প্লিজ অন দ্য ভিডিঅ' ওকে মই ডক্টৰ প্ৰিয়ম শইকীয়া আৰু মোৰ সহযোগী আইচিইউ টেকনিচিয়ান মিষ্টাৰ ৰাজনীশ বৰুৱা আজি এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ যে কোনো ৰোগীক যদি ৱাৰ্ডত অক্সিজেন দিবলগীয়া হয় আমি সেই অক্সিজেন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ অক্সিজেন দিবৰ কাৰণে আমাক মুঠতে দুই ধৰণৰ সামগ্ৰী লাগিব এটা হৈছে অক্সিজেনৰ চ'ৰ্চ সাধাৰণতে ৱাৰ্ডত তিনি ধৰণৰ হ'ব পাৰে এক নম্বৰ অক্সিজেন কনচেণ্ট্ৰেটৰ যিটো বৰ্তমান আমাৰ লগত নাই দুই নম্বৰ হৈছে এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ বা নহ'লে কেতিয়াবা কিছুমান ৱাৰ্ডত চেণ্ট্ৰেল পাইপলাইনৰো অক্সিজেন পাইপলাইনৰো সুবিধা থাকিব পাৰে এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখাম যে এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ অক্সিজেনৰ কাৰণে ৰোগীক অক্সিজেন দিবৰ কাৰণে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি তুলিব পাৰে আমি আগতে কৈছিলোঁ যে ৰোগীক অক্সিজেন দিবৰ কাৰণে দুই ধৰণৰ সামগ্ৰী লাগে এটা হৈছে অক্সিজেনৰ চ'ৰ্চ যিটো আমি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এবিধ সামগ্ৰী হৈছে যাৰ দ্বাৰা আমি ৰোগীক অক্সিজেন দিব পাৰোঁ সাধাৰণতে আমি ৱাৰ্ডত ৰোগীক অক্সিজেন দিবৰ কাৰণে তিনি ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে নেজেল প্ৰং এটা হৈছে অক্সিজেন চিম্পল ফেচ মাস্ক আৰু এটা হৈছে ফেচ মাস্ক উইথ ৰিজাৰ্ভাৰ টাইপ এতিয়া আমি এই সামগ্ৰীখিনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ আগত আমি চাওঁ এটা অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ কেনেকৈ এই সামগ্ৰীবিলাকৰ লগত ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তুলিব পাৰি আমাৰ কাৰণে নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় প্ৰথমতে আইডেণ্টিফাই কৰা যে এইটো অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ হয় অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ ৰংটো ক'লা বডি তাৰ লগত বগা ৰঙৰ কাণ বা হোৱাইট শোল্ডাৰ অৰ্থাৎ ব্লেক বডি উইথ হোৱাইট শোল্ডাৰ ক'লা ৰঙৰ গোটেই তাৰ দেহা আৰু বগা ৰঙৰ কাণ হয় তাৰ লগত আমাক এটা সামগ্ৰী লাগিব এই ফ্ল' মিটাৰ এছেম্বলি এই ফ্ল' মিটাৰ এছেম্বলিত আমি দেখা পাইছোঁ যে এটা প্ৰেছাৰ গজ আছে যেতিয়া আমি ফ্ল' মিটাৰটোক আমি চিলিণ্ডাৰত লগাম এই প্ৰেছাৰ গজটোৱে দেখাব যে চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত প্ৰেছাৰ কিমান আছে সাধাৰণতে এনেকুৱা অক্সিজেন ফুল চিলিণ্ডাৰ এটাত প্ৰেছাৰ গজত 2000 পাউণ্ড পাৰ স্কুৱেৰ ইঞ্চ অৰ্থাৎ এই কাটাডাল আহি এই 2000ৰ ওচৰে পাজৰে থাকিব লাগে এইটো হৈছে এটা ফ্ল' কণ্ট্ৰল ভাল্ভ এই ফ্ল' কণ্ট্ৰল ভাল্ভেদি আমি কিমানখিনি অক্সিজেন ৰোগীক দিম সেইটো আমি তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ এইখিনিতে আমি এটা কথা কৈ দিওঁ যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিকোনো ধৰণৰ ভাল্ভ যদি মই তাক ঘড়ীৰ দিশে ঘূৰাওঁ তাৰমানে ভাল্ভটো বন্ধ হয় যদি মই তাক ঘড়ীৰ ওলোটা ফালে ঘূৰাওঁ তাৰমানে এই ভাল্ভটো খোলা যায় তাৰ লগতে আমি দেখাওঁ এই ফ্ল' মিটাৰ এছেম্বলি ইয়াতে কিছুমান দাগ আছে 1 2 3 4 5 6 তেনেকৈ আপোনালোকে দেখিব 15লৈকে দাগ আছে অৰ্থাৎ আমি 1 লিটাৰ পাৰ মিনিটৰ পৰা 15 লিটাৰ পাৰ মিনিটলৈকে অক্সিজেন আমি তেখেতক দিব পাৰোঁ তাৰ লগতে যিহেতু এই ক্ষমা কৰিব চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত থকা অক্সিজেনখিনি শুকান হয় সেইকাৰণে যেতিয়া আমি অক্সিজেন বহুত দেৰিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰোগীৰ মুখমণ্ডলত শুকাই যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি সেইখিনি হিউমিডিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা বটল থাকে য'ত আমি পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই পানীখিনি ষ্টেৰাইল ৱাটাৰ হ'ব লাগে এতিয়া আমাক ৰাজনীশে দেখাব যে এই গোটেই এছেম্বলিটো আমি কেনেকৈ লগাম ৰাজনীশ প্ৰথমতে আমি আইডেণ্টিফাই কৰি ল'লোঁ যে এইটো ব্লেক বডি আৰু হোৱাইট চ'ল্ডাৰৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰি ল'লোঁ চালোঁ যাতে এই অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰটো ছিকিউৰ্ড হৈ পৰিছে নহ'লে কি হ'ব পাৰে তুমি দুখ পাব পাৰা হয়নে সেইকাৰণে সদায় ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আমি চাই ল'ম যে এইটো ছিকিউৰ্ড বক্স এটা ঠিক আছে ৰাজনীশ এতিয়া তুমি দেখোৱা আমি প্ৰথমতে এনেকৈ হাতেৰে লগাই ল'ব লাগে ধৰি দিছোঁ মই ধৰি পেলাই তুমি এইটো বন্ধ কৰিবা ন গতিকে আমি ক্লক ৱাইজ যাম নে এণ্টি ক্লক ৱাইজ যাম এতিয়া আমি ক্লক ৱাইজ যাম অৰ্থাৎ ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত যাম মই ধৰি দিছোঁ তুমি লগোৱা
তুমি এইটো কিমান দেৰিলৈ লগাবা এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই? যেতিয়ালৈকে হাতেৰে লগাই থাকিলে নিজে হাতেৰে পাৰি তেতিয়ালৈকে এইটো হাতেৰে লগাম। তাৰপিছত এটা সময়ত যেতিয়া আমি হাতেৰে নোৱাৰা হ'ম তেতিয়া আমি ৰেঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰি কিনে ইয়াক ফিক্স কৰিম। আৰু আমি অলপ তাক টাইটকৈ লগাম নহ'লে অক্সিজেন লিক হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি চাওঁ এইডাল দূৰৰ পৰা দেখিবা এটা ৰেঞ্জডাল প্লাছ এইটো তুমি কিবা এটা বান্ধি লৈছা, কেলৈ লৈছা? এইটো যিহেতু আমি মেডিকেল ইউজৰ কাৰণে মেইনলি ICUত বা ৱাৰ্ডত ইউজ কৰোঁ, এই বস্তুটো য'তে ত'তে থাকিলে হেৰাই যাব পাৰে। সেইটো বস্তু আমি যাতে এটা ঠাইত থৈ দিব পাৰোঁ বা ওলোমাই থ'ব পাৰোঁ আৰু সহজতে পোৱাকৈ যাতে থ'ব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি এইডাল গাঁঠি লৈ কিনে ইয়াক আমি এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত থৈ দিওঁ যাতে এনি ইমাৰ্জেঞ্চি সকলোৱে বিচাৰিলে সেই স্থানটোত এই বস্তুটো। তুমি বঢ়িয়া কথা এটা ক'লা। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো আমি তুমি হাতেৰে পাৰালৈকে টান কৰিলে, এতিয়া তুমি কি কৰিবা? এতিয়া হাতেৰে যিখিনি লৈ নোৱাৰি সেইখিনি আমি ৰেঞ্জ পাত লগাই হয় হাতেৰে টাইট কৰিম, নহ'লে আমি যিকোনো এটা গধুৰ বস্তু এইটো আছে, এইটো কি তুমি সহায় ল'ব পাৰোঁ। এইটো কি তুমি আগৰ পৰা যোগাৰ কৰি থৈছা? হয়, এইটো আমি ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত বিচাৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আগৰ পৰা আমি এইখিনি বস্তু এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত থ'ব লাগিব যাতে যিকোনো মানুহে বিচাৰিলে আমাৰ ষ্টাফখিনিয়ে গোটেইখিনিয়ে জানে। তুমি চিলিণ্ডাৰ, ফ্ল'মিটাৰ, ৰেঞ্জ আৰু এই গধুৰ বস্তুটো চব একেলগে থৈছা? একেলগে থ'ব লাগিব। বঢ়িয়া, ঠিক আছে, এইটো তুমি টান কৰা। ঠিক আছে, টান হ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো আমি ফ্ল'মিটাৰটো ইয়াতে লগালোঁ। এতিয়া আমি এই চিলিণ্ডাৰৰ পৰা ইয়ালৈ আমি অক্সিজেন আহিব দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি এটা ভাল্ভ এটা খুলিব লাগিব। ভণ্টি এবাৰ ওপৰৰ পৰা দেখাবা। এই ভাল্ভটো আমি খুলিব লাগিব। তুমি ৰেঞ্জডালত দেখাই দিয়াচোন এই ভাল্ভটো খোলাৰ ঘাটটো ক'ত? এই ভাল্ভটোৰ ঘাটটো আৰু এই ঘাটটো একেলগে আমি ইয়াতে বহাই ল'ব লাগিব। কেতিয়াবা ৰাজনীশ মই মন কৰিছোঁ এইটো খোলোতে ফ্ল'মিটাৰটো ভাঙি যায়, হয়নে? হয়, সেইটো কথা আমি খুব সাৱধানেৰে চাব লাগিব যাতে ৰেঞ্জ পাত লাগি কিনে ফ্ল'মিটাৰটো ভাঙি নাযায় বা কিবা ফ্ল'মিটাৰটো অসুবিধা নকৰে। চ' আমি সেই হিচাপত এই ৰেঞ্জ পাত ফিক্স কৰিব লাগিব। ইয়াত প্ৰথমতে চাওঁ, ইয়াতে যদি লগাওঁ আমি এনেকৈ দিলে ইয়াতে লাগি যাব পাৰে। চ' আমি কি কৰিম, এইটো অকণমান উঠাই ফ্ৰী স্পেচ মই তোমাক অলপ ঘূৰাই দিছোঁ এইটো চিলিণ্ডাৰটো। আছে, হ'ব, থেংক ইউ। দিয়া, মই তেতিয়া যে ভাল্ভটো তেওঁলোকক দেখাবৰ কাৰণে খুলিছিলোঁ, সেইকাৰণে হাৱা ওলাই আহিলে। এনেকৈ আমি 2.5 টাৰ্ণছ কৰাম। এটা টাৰ্ণ ঘূৰালোঁ, আমি 2টা টাৰ্ণ ঘূৰালোঁ, অৰ্থাৎ হাফ টাৰ্ণ ঘূৰালোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া ভণ্টি তুমি অলপ দূৰলৈ যাবা। এতিয়া যদি আমি এই প্ৰেছাৰ বস্তুত চাওঁ কিমান দেখাইছে, 2000ত ন, অৰ্থাৎ 2000 পাউণ্ড পাৰ স্কুৱেৰ ইঞ্চ প্ৰেছাৰ আছে। অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ যে এই চিলিণ্ডাৰটো সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি আছে। ঠিক আছে, এতিয়া যদি আমি ৰোগীক অক্সিজেন দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এই ভাল্ভটো খুলি দিব লাগিব। আমি ক্লকৱাইজ ঘূৰাম নে এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাম? এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাম। আমি ঘূৰোৱাৰ লগে লগে এইটো চাবা, এইটো উঠি আহিব, ববিনটো উঠি আহিলে। ধৰি লোৱা মই এতিয়া ৰোগীক 5 লিটাৰ দিব লাগে, এইটো 4, এইটো 5 ন, গতিকে মই আৰু ঘূৰাই দিলোঁ, 5 লিটাৰ হৈ গ'ল। হ'ব, এতিয়া আমি এইটো বন্ধ কৰি দিওঁ। তুমি কিবা ক'বা? ঠিক আছে, আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ধৰি লওক আমি ৰোগীক অক্সিজেন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি নেজেল প্ৰং কেতিয়া দিওঁ? নেজেল প্ৰঙত আমি 2 পৰা 6 লিটাৰলৈকে অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ই আমাক অক্সিজেনৰ পৰিমাণ দিয়ে 24 পৰা 40%। এই ৰুমত আমাৰ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হৈছে 21%। আমি ৰোগীক যদি 24 পৰা 40 অৰ্থাৎ 40% যদি অক্সিজেন দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি নেজেল প্ৰং ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদি ৰোগীক 6 লিটাৰতকৈ বেছি অক্সিজেন লাগে তেতিয়াহ'লে আমি নেজেল প্ৰং ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়, কিয়নো ই গোটেই নেজেল মিউকোছাটো শুকুৱাই দিব পাৰে। যদি ৰোগীক ইয়াতকৈ বেছি অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হয় তেতিয়াহ'লে আমি চিম্পল ফেচ মাস্ক ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চিম্পল ফেচ মাস্কে আমাক অক্সিজেনৰ পৰিমাণ 35 অৰ্থাৎ 35 পৰা 50% অৰ্থাৎ 50%লৈকে দিব পাৰে আৰু আমি অক্সিজেনৰ ফ্ল' ৰেট সাধাৰণতে 5 পৰা 10 লিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যদি কোনোবা ৰোগীৰ তেজৰ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতকৈ বেছি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ফেচ মাস্কত ৰিজাৰ্ভাৰ বেগ ইউজ কৰোঁ।
ই 85 অৰ্থাৎ 85% পৰা 90 অৰ্থাৎ 90%লৈকে অক্সিজেন দিব পাৰে আৰু ইয়াতে আমি সাধাৰণতে 10 পৰা 15 লিটাৰলৈকে অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া ৰাজনীশ ধৰি লোৱা কোনোবা এজন ৰোগীক আমি নেজেল প্ৰং লগাব লাগে, তুমি ধৰি লোৱা আমি এইটো খুলিছোঁ, এতিয়া তুমি এইটো কেনেকৈ লগাবা এবাৰ দেখাই দিয়া। পেকেটটোৰ পৰা প্ৰথমতে খুলি ল'লোঁ, লৈ আমি চাব লাগিব এইটো যাতে য'তে ত'তে পৰি নাযায়। তুমি ঠিক কথা কৈছা। ভালদৰে এইটো পেচেণ্টৰ এটা চাইড আমাৰ পেচেণ্টৰ নাকত থাকিব, যিহেতু নেজেল প্ৰমটো আমি নাকত লগাম, এই দুটা আমি পেচেণ্টৰ নাকলৈকে যাম। আৰু এটা যিটো আমাৰ এটা এণ্ড আছে, এই এণ্ডটো আমি ফ্ল' মিটাৰত। ৰাজনীশ তোমালোকে এইটো অকল এজন ৰোগীকে লগোৱা নে একেটা? এইটো সদায় ডিছপ'জেবল বস্তু হয়, এইটো এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত আমি ইউজুৱেলি ইয়াক পেলাই দিব লাগে। অ'কে, ঠিক আছে। এতিয়া দেখুৱাচোন এই চিলিণ্ডাৰৰ ফালৰ মূৰটো কেনেকৈ লগাব। এইটো আমি এটা এণ্ড আমি যেনেদৰে পেচেণ্টত লগাম, আন এটা এণ্ড আমি ইয়াতে অক্সিজেন ফ্ল' মিটাৰটোত লগাম। এইটো আমি সাধাৰণভাৱে ইয়াতে লগাই দিলে হয়। তাৰমানে এই বস্তুটো গোটেই সাধাৰণ, ইয়াত ইমান একো টান সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া এইটো। আমি ইয়াতে এটা বস্তু চাব লাগে যাতে ভালদৰে এইটো লাগি থাকে, নহ'লে আমি কেতিয়াবা ভাল কৰিছা ন, নহ'লে কেতিয়াবা যদি মই খুলি দিওঁ ধাপকৈ এৰাই যাব পাৰে। ঠিক আছে। এতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে যদি আমি নেজেল প্ৰং ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি অক্সিজেন কিমানৰ পৰা কিমান দিব পাৰিম? 2 পৰা 6 লিটাৰ। ধৰক মই এইটো 2 দিছোঁ, এতিয়া আমি মেক্সিমাম আপ টু 6লৈ দিব পাৰিম। চুই পেলাই এইটো মই 6লৈকে দিলোঁ, হ'ব? ঠিক আছে। ধৰি লোৱা ৰাজনীশ নেজেল প্ৰং দি পেলাই পেচেণ্টৰ SPO2 বা অক্সিজেনৰ পৰিমাণটো মেইনটেইন হোৱা নাই, তুমি নেক্সট কি ব্যৱস্থা চাবা? নৰ্মেল যিখন অক্সিজেন মাস্ক থাকে, এইখন আমাৰ হাতত আছে নৰ্মেল অক্সিজেন মাস্ক। এইখন হয় নৰ্মেলটো, ঠিক আছে। এইটো আমি ঠিক একেধৰণে এইটো পলিথিনৰ তাৰমানে পেকেজিঙৰ পৰা ওলাম, এবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো আমাৰ ডিছপ'জেবল হয়, ওৱান টাইম ইউজ। ঠিক আছে। এবাৰ তেওঁলোকক এবাৰ এই বস্তুটো দেখাই দিবা নেকি? এই বস্তুটো কি হয়, এইটো আমি ধৰি লওক মোৰ তাতেই দেখাই লওঁ। যিহেতু এতিয়া কৰোণাৰ দিন, গতিকে মই মাস্কখন নুখুলিম, কিন্তু এইটো লগাব লাগিব আমি এই ছাইডটো সদায় নাকৰ ফালে। বহুত সময়ত আমি দেখোঁ যে এইটো উল্টাকৈ লগাই থয়, নহয়, এই ছাইডটো নাকৰ ফালে। আৰু এইটো এই কাৰণেই দিয়া যায় যাতে আমি নাকৰ লগত বস্তুটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। ধৰি লওক মই যদি লগাওঁ, এইটো ইয়াতে লগাই পেলাই মই এইটো এনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এই যে ষ্ট্ৰেপডাল দিছে, এই ষ্ট্ৰেপডাল সদায় মূৰৰ পিছফালে যাতে ই মোৰ মুখৰ ওপৰত লাগি থাকে। আৰু এটা বস্তু সদায় চাব লাগিব, মাস্কখন যাতে মুখৰ লগত ধুনীয়াকৈ লাগি থাকে। যদি এখন বেকা হৈ থাকে, খোল খাই থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি যিখিনি অক্সিজেন দিম সেইখিনি অক্সিজেন নেপাই দিয়ে। আৰু কিছুমান কথা ভণ্টি মন কৰিবা, ইয়াতে কিছুমান ফুটা ফুটা আছে। এই ফুটা ফুটাখিনি আছে, আমি যিখিনি উশাহ এৰি দিওঁ সেইখিনি যাতে ওলাই যায়, কিয়নো সেইখিনি আমাৰ কাৰণে অদৰকাৰী। সেইখিনি ওলাই যাবৰ কাৰণে ফুটাবিলাক আছে, এই ফুটাবিলাক যাতে ব্লক নহয়। ৰাজনীশ এতিয়া বাকীখিনি দেখাই দিয়া। হয়, ঠিক নেজেল প্ৰমত যেনেকৈ এটা পেচেণ্ট এণ্ড আছিলে আৰু এটা আমি ফ্ল' মিটাৰত লগাইছোঁ। অক্সিজেন মাস্কত পাইপডালত আমাৰ দুটা এণ্ড আছে, দুইটা এণ্ড প্ৰায় একে হয়। তাৰ যিকোনো এণ্ড আমি ইয়াতে পেচেণ্ট এণ্ডৰ মাস্কখনত আমি লগাম, য'ত মাস্কখনলৈ অক্সিজেন যাব তাত আমি এটা এণ্ড লগাম। ঠিক তেনেদৰে সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া এইটো আমি ভালদৰে ফিক্স কৰি দিলে হ'ল। আৰু এটা এণ্ড ইয়াৰে আগৰ দৰে আমি ইয়াতে ফ্ল' মিটাৰটোৰ লগত সংযোগ কৰিম। আৰু আমি সাধাৰণতে ইয়াতে অক্সিজেন কিমান দিওঁ? 5 লিটাৰৰ পৰা 10 লিটাৰৰ ভিতৰত অক্সিজেন আমি অক্সিজেন মাস্কৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে। এতিয়া আমি ৰাজনীশ নেক্সট ব্যৱস্থা প্ৰণালীটোলৈ যাওঁ। নেক্সটখন হৈছে অক্সিজেন মাস্ক উইথ ৰিজাৰ্ভাৰ। আমি দেখিছোঁ যে বহুতখিনি ক'ভিড ৰোগীক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মাস্ক লাগে, হয়নে? কিয়নো তেওঁলোকক আমি যিখিনি নেজেল প্ৰঙেৰে দিওঁ, খুলিবা নেকি মই কাৰণে, যিখিনি আমি নেজেল প্ৰঙেৰে দিওঁ বা চিম্পল ফেচ মাস্কে দিওঁ, সিমানখিনি অক্সিজেন তেওঁৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয়। গতিকে আমি বহুত ৰোগীক দেখিছোঁ যে 10 পৰা 15 লিটাৰ পৰ্যন্ত অক্সিজেন দিবলগীয়া হয়। তেনেকুৱা ৰোগীৰ কাৰণে আমি ফেচ মাস্ক উইথ ৰিজাৰ্ভাৰ বেগ। ফেচ মাস্কটো বাৰু আমি বুজিলোঁ ৰাজনীশ, ৰিজাৰ্ভাৰ বেগ কোনটো দেখাই দিয়া। ৰিজাৰ্ভাৰ বেগত সাধাৰণ ফেচ মাস্ক এখনৰ লগত আমাৰ ইয়াতে এটা ৰিজাৰ্ভাৰ বেগ এটা ইয়াতে ইউজ কৰা হয়। আপোনালোকে ভালদৰে চালে দেখি চাব, এইটো আমাৰ সাধাৰণ মোনা এটা যেনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ, এইটো বেগ এটা আমি ইয়াতে লগাই দিয়া থাকে। তাৰ মানে ইয়াতে কি হয় ৰাজনীশ জানানে, এইটো যে আমি ইয়াতে লগালোঁ, অক্সিজেন যে আহিব, অক্সিজেনবিলাকে বেগটোত জমা হৈ যাব, জমা হৈ অক্সিজেনখিনি ফুলি যাব। ৰোগীয়ে যেতিয়া অক্সিজেন ল'ব, তেতিয়া ৰোগীয়ে এই বেগটোৰ পৰা অক্সিজেন লয়।
আৰু যেতিয়া হাৱাখিনি এৰি দিয়ে সেইখিনি হাৱাখিনি ইয়াৰ ভিতৰত নোসোমায়, সেইখিনি এফালেদি ওলাই গুচি যায়, গতিকে ৰোগীয়ে যথেষ্ট সংখ্যক অক্সিজেন পায়। এবাৰ এইটো তুমি লগাই দেখাই দিবা নেকি? মই ডক্টৰ প্ৰিয়ম এবাৰ তেওঁলোকক কথা ভণ্টি মন কৰিবা, তাৰ ভিতৰত অক্সিজেন ৰিজাৰ্ভৰ বেগত সাধাৰণ ফেক্স মাস্ক এখনৰ লগত আমাৰ ইয়াতে এটা ৰিজাৰ্ভাৰ বেগ এটা ইয়াতে ইউজ কৰা হয়। আপোনালোকে ভালদৰে চালে দেখি চাব, এইটো আমাৰ সাধাৰণ মোনা এটা যেনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ, এইটো বেগ এটা আমি ইয়াতে লগাই দিয়া থাকে। তাৰ মানে ইয়াতে কি হয় ৰাজনীশ জানানে, এইটো যে আমি ইয়াতে লগালোঁ, অক্সিজেন যে আহিব, অক্সিজেনবিলাকে বেগটোত জমা হৈ যাব, জমা হৈ অক্সিজেনখিনি ফুলি যাব। ৰোগীয়ে যেতিয়া অক্সিজেন ল'ব তেতিয়া ৰোগীয়ে এই বেগটোৰ পৰা অক্সিজেন লয়, আৰু যেতিয়া হাৱাখিনি এৰি দিয়ে সেইখিনি হাৱা ডক্টৰ দীপেন আছেনে? ডক্টৰ দীপেন বৰুৱা? Yes. Continue, please. Next দীপেন slide. শ্লাইড ভিডিঅ'টো ইমানতে একচুৱেলি কমপ্লিট হৈ গৈছে, আপুনি নেক্সট শ্লাইডত যাব পাৰে। Hi. Okay. Continue slide, please. Yes, this is the next slide. That is question. Already. Okay. Already আমি শিকিলো কেনেকৈ আচলতে হ্যান্ডলিং কৰিব লাগে, কেনেকৈ এটা সিলিন্ডাৰ আমি ইউজ কৰিম, কেনেকৈ মেডিকেল অক্সিজেনটো আমি পেশেন্টক দিম, অল মেথডস বিলাক দেখুৱা হ'ল, তাৰ ডিভাইচ বিলাকো দেখুৱা হ'ল। আমি এইখিনি কথা আমি জানিব পাৰিলো। এতিয়া লগে লগে আমি কিছুমান আৰু কথা জনা দৰকাৰ আছে। needs to know more details about the question to be exercised while using oxygen cylinders. So oxygen cylinder to use কৰিলে আমি কি কুশন ল'ব লাগে এইবিলাক জনাও দৰকাৰ, তেতিয়াহে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। Number 1, upright position. Patient must be in upright position. Number 2, protection from fire. Always any oxygen nearest to the oxygen cylinders, any fire protected হ'ব লাগিব, যিকোনো ফায়াৰ বস্তু তাৰ কাষত থাকিব নালাগিব, হঠাতে জ্বলিব পৰা। নেক্সট, প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰম পাংচাৰ্ছ। আমি সেইটো চাব লাগিব যে ই অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰটো কেনেবাকে পাংচাৰ আছে, এনি পাংচাৰ এইটো আমি মন কৰিব। যদি পাংচাৰ থাকে, যদি ফায়াৰ থাকে, ব্ৰাষ্ট হ'ব পাৰে, গতিকে আমি এইবিলাক কথা সদায় পাংচাৰ থাকিলে চাউণ্ডো আমি শুনিব পাৰো, গতিকে চাউণ্ডৰ যোগেদিও আমি গম পাব পাৰো পাংচাৰ আছে নেকি। গতিকে সেইবিলাক আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। নেক্সট, ৰেগুলেটৰ মেইনটেনেন্স। ৰেগুলাৰ মেইনটেনেন্সটো একচুৱেলি আমি কৰাৰ কাম নহয়। ৰেগুলাৰ মেইনটেনেন্সটো য'ত ষ্টৰেজ থাকে অক্সিজেন, তেওঁলোকে মেইনটেনেন্স কৰে, চাই ৰেগুলাৰ মেইনটেইনিং কৰি থাকে। নেক্সট আহিল ফ্লো অল্টাৰেশ্যনছ with doctor's advice. Actually flow alteration, suppose এজন পেশেন্টের ডিস্টেজ আছিল, ৰেসপিৰেটৰী ডিস্টেজ আছিল, তেতিয়া আমি পেশেন্টজনক অক্সিজেন সাপ্লাই দিছিলো 5 লিটাৰ্স পাৰ মিনিট। সাপোজ লগে লগে দেখা গ'ল যে কিছু সময়ৰ পাছত অক্সিজেন সাপ্লাই দিয়াৰ পাছতে পেশেন্টজন জাস্ট নৰ্মেল ষ্টেজলৈ আহিছে, ৰেসপিৰেটৰী ডিস্টেজ নাইকিয়া হৈছে। সো হয়তো বহুত সময় ধৰি আমি এইটো কন্টিনিউ নকৰি ঠিক হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে আমি ড'জ কমাবলগীয়া হ'ব পাৰে, কমাই আমি তাক বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বা কিছুমান পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া দেখিম যে 5 লিটাৰ্স পাৰ মিনিট আমি দি আছো অক্সিজেন, বাট ৰেসপিৰেটৰী ডিস্টেজ কমা নাই, গতিকে সেইটোক আমি ড'জ বঢ়াবলগীয়া হ'ব পাৰে, হয়তো 10 লিটাৰ্সলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেই কথাবিলাক আচলতে কি কৰিব লাগিব, অল্টাৰেশ্যন যেতিয়া আহিব উইথ ডক্টৰছ এডভাইচ। গতিকে এজ পাৰ প্ৰেছক্ৰাইব ডক্টৰ, যিজন ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব যে এই কণ্ডিশ্যন চাই কিমান দিব লাগিব, সেই হিচাপে এইটো আমি মনিটৰ কৰিব লাগিব, অল্টাৰ কৰিব লাগিব। নেক্সট, ৰেডিলি এভেইলেবল কণ্টেক্টছ ফৰ ৰিপেয়াৰ। যদি কিবা অসুবিধা হয় এই কণ্ডিশ্যনত কি কৰিব, ৰেডিলি এভেইলেবল হ'ব লাগিব। এই কন্টেক্টটো থাকি লাগিব।
Next, before that means chest out, first east out while taking the from storage. এই FIFO সদায় আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, অলৱেজ ফলো কৰিব লাগিব FIFO, that means first in first out. Next slide please. Next slide please. Maintenance activities আমি কি কৰিম, what are the maintenance activities? Schedule daily কি কৰিব লাগিব during oxygen supply activity cleaning কৰিব লাগিব, daily কি cleaning কৰিব দিছে, check কৰিব দিছে, discontaminate delivery tube and mask to কিবা contaminate হৈছে নেকি, suppose patientor sneezing হয় বা mucus তাত লাগি কিবা কাৰণে ব্লক হৈছে নেকি, decontaminate delivery tube চাব লাগিব, mask চাব লাগিব. Next, disinfect and refill humidifier. এটি humidifier আমাৰ যেটো বটল থাকিব, water bottle থাকিব, এটো আমি ডিষ্টিল water ইউজ কৰা হয়। এই ডিষ্টিল waterটো কি হয়, যেতিয়া অক্সিজেন কন্টিনিউ কৰি থকা যাব তেতিয়া হলে তাৰ পানীৰ পৰিমাণ কমি আহিব। হিউমিডিফাই হৈ থকাৰ লগে লগে বটলত যেটো ডিষ্টিল water আমি সাপ্লাই কৰিম, এই ডিষ্টিল water কন্টেন্টস কমি আহিব, তেতিয়া আমি তাক ৰিফিলিং কৰিব লাগিব, এটো আমি সদায় মন কৰিব লাগিব ৰিফিল। বা কিবা কাৰণে disinfect তাত যদি কিবা হেৰি আছে নেকি, তাত এই বটলটো আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে কিবা disinfect হৈছে নেকি, লগে লগে আমি তাত আকৌ হিউমিডিফায়াৰ বটলটো ৰিফিলিং এই কথাটো আমি সদায় লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ক্লিনিং কৰিব লাগিব বটলটো, যেটো বটল আমি ইউজ কৰিম। নেক্সট আহিলে ভিজুৱেল চেকস, আমি চাম চেক সিলিন্ডার টাইপ এন্ড লেভেলিং। সিলিন্ডার টাইপ, প্রথম সিলিন্ডারটো আমি কি চাম, আগতে ভিডিওটো কোৱা হৈছে যে এটা অক্সিজেন সিলিন্ডার কেনেকে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম। নেক সদায় হোৱাইট হ'ব, সিলিন্ডার বডি সদায় ব্ল্যাক হ'ব, এই কথাটো কোৱা হৈছে। তাৰপিছতে সিলিন্ডার টাইপ এন্ড লেভেলিং ঠিকে আছে নে নাই এইটো আমি চেক কৰিব লাগিব, ভিজুৱেল চেক কাৰেক্ট এন্ড টাইট ফিট of all parts. যেতিয়া আমি ফিটিং কৰিম তেতিয়া আমি ভিজুৱেলি আমি এইটো বস্তুটো চাব লাগিব যে টাইট ফিটিং হৈছে নে নাই, ক'ৰবাত গেছকেট যদি থাকিব লাগে তাত গেছকেট লগোৱা হৈছে নে নাই, আৰু টাইট হৈছে নে নাই। টাইট নোহোৱাকৈ যদি আমি খুলি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব পাৰে, যদি ভালভ খুলি দিওঁ যদি টাইট নহয় তেতিয়াহ'লে লিকেজ হ'ব পাৰে, আৰু সেই লিকেজে পাছত প্ৰব্লেম কৰিব, চ' এনেই বা লষ্ট হ'ব অক্সিজেনটো। নেক্সট ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত দিছে এনচিয়ৰ সাফিচিয়েণ্ট প্ৰেছাৰ এণ্ড ফ্ল' বিফৰ কানেক্টিং। এতিয়া ডাঙৰ কথা হ'ল কি যে কানেকশ্যনটো কৰাৰ আগতে পেচেণ্টজনৰ মাস্কটো, ছাপ'জ পেচেণ্টজনৰ মাস্কটো আমি আগত লগাই ল'ম, তাৰপিছত গেছ অন কৰিম নে প্ৰথম গেছ অন কৰিম তাৰপিছত মাস্কটো লগাম, সেই এটা ডাঙৰ কথা। সেইটো কথা আমি সদায় খেয়াল ৰাখিব লাগিব যে আগতীয়াকে কেতিয়াও মাস্ক বা কেনুলা লগাই দিয়া নহয়। প্ৰথম গেছটো ঠিকমতে সাফিচিয়েণ্ট প্ৰেছাৰ আছে নে নাই, প্ৰেছাৰটোতো আমি প্ৰথম চালোৱে ফ্ল'মিটাৰ, তাৰপিছত ফ্ল'টো ঠিকমতে হৈছে নে নাই বিফৰ কানেক্টিং আমি এইটো চাই ল'ম। নেক্সট, ক্ল'জ চিলিণ্ডাৰ ভাল আফটাৰ ইজ ইউজ। প্ৰত্যেকটো ইউজ, এজন পেচেণ্টক যেতিয়া চিলিণ্ডাৰ ইউজ কৰিম তাৰপিছতে আমি চিলিণ্ডাৰটো ছাপ'জ ডিছকানেক্ট কৰিবলগীয়া হ'ল, তেওঁক আৰু অক্সিজেন দৰকাৰ, ন' নিডছ অফ অক্সিজেন, তেতিয়া আমি চিলিণ্ডাৰটো ক্ল'জ কৰিব লাগিব, ভালভটো ক্ল'জ কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেকবাৰ ইউজ কৰাৰ পাছতে ভালভটো যে ভালকৈ ক্ল'জ হৈছে নে নাই চিলিণ্ডাৰ ভালভ, এইটো আমি মন কৰিব লাগিব। নেক্সট, উইকলি ক্লিনিঙৰ ক্ষেত্ৰত দিছে ক্লিন চিলিণ্ডাৰ ভালভ এণ্ড ফ্ল' মিটাৰ উইথ ডেম ক্লথৰ যোগেদি এইটো আমি ক্লিনিং কৰিব দিছে। ভিজুৱেল চেকটো চেক লিকেজ, চিলিণ্ডাৰ লিকেজ আছে নেকি, এইটোতো মই অলৰেডি কোৱা হৈছে, ডিছকাছ কৰা হৈছে। এনি লিকেজ উই মাষ্ট চেক ইট। যদি লিকেজ থাকে তেতিয়া হিচিং চাউণ্ড আহিব পাৰে, বা ল' প্ৰেছাৰ মানে হিচিং চাউণ্ড আমি শুনিব পাৰোঁ যদি লিকেজ থাকে। নেক্সট, ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত দিছে ৰিমুভ ভালভ ডাষ্ট, যদি ভালভত ডাষ্ট হয় এইবিলাক আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে। চেক ইট ফ্ল' কণ্ট্ৰল ইজ ৱৰ্কিং প্ৰপাৰলি, ভালকৈ ফ্ল' কণ্ট্ৰল হৈছে নে নাই এইটো আমি চাব লাগে। নেক্সট, 2 to 4 উইকছৰ যিটো দিছে ফাংচন চেঞ্জ নেজেল কেনুলা, এইটো 2 to 4 উইকছলৈকে এজন পেচেণ্টক এটা কেনুলা ইউজ কৰি থাকিলে তাৰ পিছত তাক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে কেনুলাটো। তাৰপিছত নেক্সট দিছে যে 3 to 6 মান্থছৰ যিটো ফাংচন চেঞ্জ দ্য টিউবিং, এইবিলাক আমাৰ ইমান দৰকাৰ নহয়, আমি জানিবলগীয়া 6 মাহৰ বা 3 মাহৰ পৰা 6 মাহৰ ভিতৰত চেঞ্জ দ্য টিউবিং
টিউবটোৱে চেঞ্জ কৰিব লাগে তো দেন ফাংচন প্ৰথম মাস্কটো চেঞ্জ কৰিব লাগে নেজেল কেনুলা চেঞ্জ কৰিলে তাৰপিছত বহুত দিন ধৰি যদি দি থাকিবলগীয়া হয় পেচেণ্টৰ এই টিউব যিডাল আছে এই টিউবডালো চেঞ্জ কৰিব লাগে নেক্সট লাষ্ট ফাংচন ক্ষেত্ৰত চেঞ্জ চিলিণ্ডাৰ ৱেন প্ৰেছাৰ ফলছ বিল' 200 PSI যদি আমি চাওঁ লাহে লাহে কি হ'ব এজন পেচেণ্টক যেতিয়া এটা চিলিণ্ডাৰৰ পৰা অক্সিজেন ছাপ্লাই কৰি থাকিম তেতিয়াহ'লে ৰেগুলেটৰত আমি মন কৰি থাকিম যেতিয়া সেই PSIটো আমি 2000ৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিছিলোঁ লাহে লাহে আহি 200 পাইছে তেতিয়া আমি চিলিণ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগে তাৰ যিহেতু প্ৰেছাৰ ল' হৈ আহিছে চ' কাইণ্ডলি প্লিজ চেঞ্জ দ্য নেক্সট শ্লাইড প্লিজ দিয়ে নব প্লিজ go to the next slide problem or fault আমাৰ কি কি প্ৰব্লেম বা ফল্ট হয় আৰু পসিবল কজ কি কি আছে and how to give solution to কি হ'ব পাৰে এটো আমি চাম এটা no oxygen is flowing suppose oxygen flow হোৱা নাই তেতিয়া কি হ'ব no oxygen is flowing তেতিয়া হ'ব পাৰে পসিবল কজেস কি হ'ব পাৰে সিলিন্ডাৰ এম্পটি হ'ব পাৰে এম্পটি সিলিন্ডাৰ flow meter knobs or cylinder flow valve is closed maybe the knobs or cylinder flow valve may be closed and fault regulator faultৰ কাৰণেও আমি এটো হ'ব no oxygen is flowing আচ্ছা সন্নত দিছে কি কৰিব লাগিব যদি হে এম্পটি সিলিন্ডাৰ হয় that is তেতিয়া আমি we must replace that right number 2 knob যদি আমাৰ flow get it open valves valve কৰি দিম and then check meter registers flow এটো আমি লাগিব next regulator যদি হয় close all valves and valves বিলাক close কৰিব and replace the regulator to আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব এই কথাবোৰ আমি সদায় মন কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম এই কথাবোৰ আমি চাব লাগিব যে ফ্লো হোৱা নাই তাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বা how we solve it এটো বস্তু আমি চাব লাগিব নেক্সট আহিলে লিকেজ ফ্ৰম সিলিন্ডাৰ অৰ ফ্লো মিটাৰ যদি সিলিন্ডাৰৰ পৰা লিকেজ থাকে বা ফ্লো মিটাৰৰ পৰা লিকেজ থাকে তেতিয়া হলে পসিবল কজ কি হ'ব পাৰে সিলিন্ডাৰ ইজ নট কানেক্টেড টু প্ৰেছাৰ ৰেগুলেটৰ প্ৰপাৰলি সিলিন্ডাৰটো হয়তো প্ৰেছাৰ ৰেগুলেটৰ লগত ভালকৈ কানেকচন হোৱা নাই হেতু এটা কজ হ'ব পাৰে নেক্সট কজ হ'ব পাৰে ফল্টি অৰ মিছিং ৱাছাৰ বিটুইন ৰেগুলেটৰ এণ্ড সিলিন্ডাৰ I think there is some problem in Dr. Deepan Borwa's voice. Just wait. Hello. Dear Namo, are you already guys? Hello. শুনি আছে দীপেন দা আপুনি কৈ যাওক continue then I think no oxygen is flowing eto already শুনা পাইছে সকলোৱে হয় হয় শুনা পাইছো আপুনি কওক পিছত আমি আহিম শুনা পাইছে নে সকলোৱে আচ্ছা আচ্ছা নেক্সট লিকেজ ফ্ৰম সিলিন্ডাৰ অৰ ফ্লো মিটাৰ যদি ফ্লো মিটাৰ বা সিলিন্ডাৰ পৰা লিকেজ থাকে তেতিয়া হলে পসিবল কজ কি হ'ব পাৰে but maybe the possible cause for leakage from cylinder or flow meter. Number 1, the cylinder is not connected to pressure regulator properly. Maybe the cause. I mean, cylinder or missing water between cylinder to missing leakage. Next, flow meter cylinder. Leakage and cylinder or flow meter. And then how we solve it? Now one cylinder not connected. Dr. Dipenda, you're not audible now. Hello. No, now it's okay. Hello.
Okay, আচ্ছা, now it's okay. দেন আমি কি কৰিম যেতিয়া চিলিণ্ডাৰ কানেকশ্যন প্ৰেছাৰ ৰেগুলেটৰ cylinder is not to pressure regulator যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি টাইট কৰিলে হ'ব আমি সলভ কৰিব পাৰিম solve this problem by the things and if a faulty meeting was then release the was next seal if we lose or damage then replacing or then flow meter and if cylinder faulty then faulty take appropriate action. Okay, next cannot be located. Our leakage is but we cannot locate it. Then possible causes may be leakage too small to be heard. I mean, it may be very small leakage. Then solution how okay apply detergent solution, not oily soap, to join it. Bubbles will show at the leak point and then clean will at the leak point যেটা আমি সলিউশন দিম তেতিয়াহ'লে এটা বাবল ওলাব তেতিয়া আমি গম পাম যদি মাইনৰ লিকেজ থাকে so clean replace water and tighten at that point সেইখিনি আমি tightly এটো লগাই দিব not moving yet oxygen is flowing flow meter কেতিয়াবা হ'ব পাৰে এনেকুৱা কন্ডিশন যে flow meter অলটো move নাই but হ'ব পাৰে faulty flow meter and clean reconnect a problem filter. Pressure goes does not pressure yet oxygen. Pressure goes to oxygen pressure to oxygen is flowing. What faulty pressure goes maybe fault. Then replace the goes. So please go next slide. And now oxygen. Again, you are not audible, Dipenda. Oh. Now you are audible. Yes, continue, please. Oxygen concentrator value. Oxygen concentrator means this is a device. Definition: oxygen concentrator are simple devices that take in ambient air and increase the oxygen concentration. আমি কি কৰিব পাৰো যে অক্সিজেন সিলিন্ডাৰ উপৰিও আমি বেলেগ বেলেগ ডিভাইচ আমি ইউজ কৰিব পাৰো এটো এটা হল অক্সিজেন কনসেন্ট্ৰেটৰ এটা হল ডিভাইচ যেটো যোগেদি আমি অক্সিজেন কনসেন্ট্ৰেটৰ বঢ়াব পাৰো লব পাৰো সো অক্সিজেন কনসেন্ট্ৰেটৰ are simple devices. Now portability oxygen concentrator are portable. Eto ami joto loi fubo paru eto portable hoy and can be moved between clinical areas, but they are also often set up to be stationary fixtures in patient areas. Ami fixing koribo paru ba portable hoy yak ami phale phale ni tekibo paru. Flow capacity kiman dibo oxygen concentrator amage kiman flow capacity dibo pare. Oxygen concentrator can generate a maximum of 5 to 10 liters per minute of oxygen. So ami pabo paru oxygen concentrator jogedi 5 to 10 liters, up to 5 to 10 liters oxygen per minute ami supply koribo paru. So hello hello Dipenda, আপুনি ক'ব পাৰে কি হৈছে তোমাৰ তাতে
প্ৰব্লেম ইয়াত ঠিক নহয়, আছে আপোনাৰ আচ্ছা ভইচত হয় অক্সিজেন কনচেন্ট্ৰেটৰ ইউজ কৰিব লাগিলে আমাক কি লাগিব আমি ডিপেণ্ড কৰিব লাগিব অন ইলেক্ট্ৰিচিটি কনচেন্ট্ৰেটৰ্ছ কেন প্ৰভাইড এ ছেফ এণ্ড কষ্ট এফিচিয়েণ্ট চ'ৰ্চ of oxygen. Our cost efficient abo, but we must need oxygen, electricity supply. But they do require a source of continuous and reliable power supply. Okay, go to the next slide. Go to I think the Dr. Dipen Burro's no, is slide sharing or no, is slide sharing or মই আপোনাৰ স্লাইডখন শ্বেয়াৰ কৰি আছো, আপুনি কৰিব নালাগে। no, মই স্লাইড শ্বেয়াৰ কৰা নাই, বাট কানেকশনটো স্লো হৈ যায় কিয়? এইটো আপোনাৰ কানেকশনত okay, when to use oxygen concentrator. Okay, now audible, all are audible, no? Yes. Okay, when to use oxygen concentrator? আমি কেতিয়া oxygen concentrator use কৰিম? Oxygen concentrators can be used only in moderate cases of COVID-19. আমি moderate কেছৰ ক্ষেত্ৰতহে, severe কেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি oxygen concentrator use কৰিব নোৱাৰো। So moderate কেছ, mild, moderate and severe কেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো use কৰিব নোৱাৰো। ইয়াক আমি যিমানটো maximum limit যিহেতু আছে ইয়াৰ maximum 10, গতিকে আমি ইয়াৰ moderate কেছৰ ক্ষেত্ৰতে oxygen concentrator we can use. Next, a patient with moderate pneumonia induced by COVID-19 with oxygen saturation below 94% can use them, but only till they get hospital admission. আমি hospital admission পোৱালৈকে আমি তেওঁক এইটো ইউজ কৰিব পাৰো যেতিয়া অক্সিজেন পাৰ্চেন্টেজটো কনচেন্ট্ৰেচনটো 94% আহি যায়। It should not be used if the concentration falls below 82. যদি 82% আহি যায় oxygen concentration, we cannot use oxygen concentrators. Now, number 3, patient must only use them at the approval of medical professionals. We must use it after advice or approval of medical professionals. We must know it. Next, go to the next slide. While using oxygen concentrator, the oxygen concentrator is question level number 1, keep heat and fire. It already I have mentioned it. Do not go spill any liquid that from influx. That's because the oxygen filling must keep away from and then avoid concentration of Jamil, correct? Number slide. Go to the next slide, please. Hello? Yes. Hello, Namo? Yes, go. Next slide. Next, no? Yes, next slide. These are the questions already we have learned or we have discussed. Hello? Yes, Dipenda, I think you have completed your slides. No. Yes, already slide over. Okay, then
And next session, thank you all of you. To all of you, thank you very much. And now I request to Dr. Nabo go to the next session. Okay. Thank you very much. I think the next topic will be covered by Dr. Mala Dutta. Are you there, Mala? Yes, I'm here, Nobo. Okay. Will you share or I should share? Okay. You. Okay, just wait. Good afternoon. I am Dr. Mosumi. Just I want to comment one thing. Yes, Am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Okay. Very nicely, all of you have presented so nicely. Just I want to mention one thing regarding oxygen cylinder and concentrator. The most important thing nowadays for COVID in this situation now is one important point is cleaning of mask, pipe, that humidifier and all, because I think all of you have heard regarding the mucormycosis. So mucormycosis or black fungus, which is going on as a very upcoming, disease. In Assam also already 4 cases is diagnosed. So one most important thing to prevent mucormycosis in ICU patients is the only cleaning of this oxygen concentrator, oxygen cylinder, pipe and all. Because of that only, one of the cause of mucormycosis coming up so quickly in ICU patient in COVID-19 is one of that is one of the important cause. So if somebody is using this, we have to ensure that according to the protocol it should be cleaned properly. Otherwise, because this black fungus or mucormycosis is present everywhere, but because of this repeated use without proper cleaning can lead to the fungal infection. So this is one of the important point. Now onward, we should always be careful. If you are appointed or if you get some chance to discuss this matter, please percolate this thing. Okay, that is enough from my side. Just I want to mention that. Okay, thank you, madam, for sharing this updated information. Now you can continue. I have nothing. Okay, ma'am. Now, Dr. Mala. Yes. Good afternoon, all. Good afternoon, leader. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. আজি আমি সবে ডিসকাস কৰিলো COVID-19 ৰ ওপৰত। আমি এতিয়ালৈকে যিমান আমাৰ আছিল স্পিকাৰ সবে তোমালোকক এভৰিথিং ডিসকাস কৰা হৈছে। তো মই এতিয়া COVID-19 ইন চিলড্ৰেন ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো। ফাৰ্ষ্ট ৱেভ আৰু সেকেন্ড ৱেভত চিলড্ৰেনক অলপ হেম্পাৰ কৰিছে, কিন্তু আমি এতিয়া সবে নিউ গুৰুতে গম পাইছো যে থাৰ্ড ৱেভ আহি আছে আৰু থাৰ্ড ৱেভত কি কৰিব, চিলড্ৰেনছ বিলাক বেছিকে এফেক্টেড হ'ব। তো সেইকাৰণে আমি আগৰ পৰা ভগৱান কৰক যাতে তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন নাহক, কিন্তু আমি আগৰ পৰা অলপ প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব, নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগিব, যাতে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন যদি আহে তেতিয়াহ'লে আমি নিজকে কেনেকে নিজকে নিজে কেনেকে বেলেগক হেল্প কৰিবলৈ আমি নিজকে আগবাঢ়ি যাব পাৰো। তো এতিয়া নিউবৰ্ণ কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছিলো যে ট্ৰান্সমিশ্যন হয় পোষ্ট নেটেল যদি হয় তেতিয়াহ'লে থ্ৰু ৰেসপিৰেটৰী ড্ৰপলেটছ এইটো ট্ৰান্সমিশ্যন হয়, আৰু ক্লিনিকেল ফিচাৰ্ছ মোষ্টলি এচিম্পটমেটিক থাকে, কিন্তু কেতিয়াবা অলপ ৰেসপিৰেটৰী ডিস্ট্ৰেছ, ভমিটিং বা ডায়েৰিয়া থাকিব পাৰে। আৰু সিভিয়াৰিটি কাৰ দিকে হয় প্ৰিটাৰ্ম আন্ডাৰলাইং ডিজিজ যেবিলাক বেবি থাকে তাৰ সিভিয়াৰিটি হোৱাৰ চান্সেছটো বেছিকে থাকে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এই টিপিক্যাল প্ৰেজেন্টেশন কিছুমান থাকে, তো আমি এই
চিমটমছ বিলাক ভালকে মন কৰো, যাতে এইবিলাক চিমটমছ থকা যদি বেবী আহে তথা আমি ডায়গনচিছ কৰিবলৈ আমাৰ যাতে ভুল নহয়। তো গেষ্ট্ৰোইন্টেষ্টাইনেল চিমটমছৰ মাজত থাকিব ডায়েৰিয়া, ভমিটিং এণ্ড পেইন এবডোমেন, আৰু ৰেশেছ থাকিব। তো স্কিন ৰেছ বা যদি গেষ্ট্ৰোইন্টেষ্টাইনেল চিমটমছ হয় তেতিয়াও কিন্তু এইটো কভিডৰ এটা প্ৰেজেন্টেশ্যন হয়, এইটো আমি অলপ মন কৰিবলগীয়া হয়। Next slide, please. আচ্ছা, assessment of severity and management. আমি কেনেকে assess কৰিম যে কোনটো মাইল্ড কেছ হয়, কোনটো মডাৰেট কেছ হয় আৰু কোনটো সিভিয়াৰ কেছ হয়। আৰু মাইল্ড কেছ, সিভিয়াৰ কেছ আৰু মডাৰেট কেছৰ ভিত্তিতে আমি তাৰ ট্ৰিটমেন্টটো ফলো কৰিব লাগিব, তাৰ মেনেজমেন্ট কেনেকে কৰিম আমি সেইটো ফলো কৰিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট আহো আমি মাইল্ড ইলনেছ বিলাক। তো মাইল্ড ইলনেছ বিলাক থাকে স'ৰ থ্ৰট, ৰাইনোডিয়া, কিন্তু তাত ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিথিং নাথাকে, ব্ৰিথিং কমপ্লেইন নাথাকে। তো মাইল্ড কেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰ ট্ৰিটমেন্ট বিলাক এচিম্পটমেটিক ট্ৰিটমেন্ট আমি প্ৰথমে দিব লাগিব আৰু পেৰাচিটামল দিব লাগিব। এডিকুৱেট ফিডিং দিব লাগিব। বেবীৰ ফিডিং, ব্ৰেষ্ট ফিডিং বেবী যদি হয় তাৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিং কেতিয়াও বন্ধ কৰা নাযাব, কাৰণ ব্ৰেষ্ট কি হয় বাচ্চাটোৰ ইমিউনিটিটো গ্ৰ' কৰিবলৈ হেল্প কৰে। তো ব্ৰেষ্ট ফিডিং কেতিয়াও আমি বন্ধ কৰিব নালাগে। এডুকেট ফিডিং বাচ্চাটোক দিব লাগিব আৰু ORS দিব লাগিব ইন কেছ অফ ডায়েৰিয়া। আৰু মনিটৰ এভৰি 24 to 48 hours for worsening any symptom. তাৰপিছত older childrenৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব, ৱাৰ্ম গাৰ্গেলিং কৰাৰ কাৰণে আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগিব বেবীটো, আৰু এণ্টিবায়টিক দিব নালাগে, কফ চিৰাপ দিব নালাগে, আৰু এণ্টিভাইৰেলো আমাৰ সেই মাইল্ড কেছবিলাকত আমি এণ্টিবায়টিক, এণ্টিভাইৰেল আৰু এণ্টিবায়টিক্স দিব নালাগে, অকল এচিম্পটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট আৰু পেৰাচিটামল দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিব আমাৰ মডাৰেট ইলনেছ। মডাৰেট ইলনেছত কি হয় যে নিউমোনিয়া হয় পেচেণ্টৰ। এজ ইউজুৱেলি আমি চবে নিউমোনিয়াৰ চিমটমছ বিলাক জানো, কিন্তু যদি অক্সিজেন প্ৰেছাৰ যদি 90 পৰা 94% হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো মডাৰেট ইলনেছ বুলি ক'ব লাগিব, আৰু তাৰ লগত থাকিব ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেথিং থাকিব। এতিয়া বেবীৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেথিংটো আমি এজ ৱাইজ আমি চাব লাগিব। এতিয়া আমি যেতিয়া ৰেস্পিৰেটৰী ৰেটটো কাউণ্ট কৰিম তেতিয়া এটা কথা মনত আমাৰ ৰাখিব লাগিব যে আমি বেবী ৰেটটো যেতিয়া কান্দি থাকিব বা ফিডিং কৰি থাকিব তেতিয়া কিন্তু আমি ৰেস্পিৰেটৰী ৰেটটো কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰিম। বেবীটো কাম কৰিহে আমি ৰেস্পিৰেটৰী ৰেটটো চাব লাগিব। তাৰপিছত কেতিয়াবা তেনেকুৱা কৰো যে 15 ছেকেণ্ড কৰি পেলাই 40 ইনটু কৰি পেলাই ৰেস্পিৰেটৰী ৰেটটো আমি লিখি দিওঁ। কিন্তু বেবীৰ ক্ষেত্ৰত এজ ইউজুৱেলি অকল কভিড নহয়, যিকোনো বেবীৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, আমাৰ ৰেস্পিৰেটৰী ৰেটটো পুৰা 1 মিনিট, পুৰা ফুল 1 মিনিট আমি ৰেটটো কাউণ্ট কৰিব লাগিব। কাৰণ বেবীৰ ৰেস্পিৰেশ্যনটো কি হয়, ৰিদমটো একে নাথাকে, কেতিয়াবা অলপ বেছিকে কৰে, কেতিয়াবা অলপ ষ্টপ হৈ যায়, কেতিয়াবা ফাষ্ট হয়। সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ 15 ছেকেণ্ড কাউণ্ট কৰাটো আমাক সঠিক ৰিজাল্টটো নিদিব। আমি ফুল 1 মিনিট ৰেস্পিৰেটৰী ৰেটটো কাউণ্ট কৰি তাৰপিছত আমি সেইটো লিখিব লাগিব। এতিয়া এজ ৱাইজ কেনেকে হয়, যদি মানে নৰ্মেল 30 to 60 আমাৰ এইটো হয় কি কয় ৰেস্পিৰেটৰী ৰেট হয় বেবীৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া যদি above or equal to 60 minutes for 2 months baby, 2 months বেবীৰ ক্ষেত্ৰত যদি 60 or equal to 60 মিনিটৰ এইটো হয় বেছিকে হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেথিং বুলি ধৰা হ'ব। 2 to 12 মান্থৰ ক্ষেত্ৰত above 50 minutes, above 50 per minute, আৰু 1 to 5 years ক্ষেত্ৰত 40 beats per minute, আৰু 5 years ক্ষেত্ৰত 30 beats per minute, above 30 beats per minute আমি এইটো কাউণ্ট কৰিব লাগিব।
আকৌ এবাৰ কৈ দিছো 60 beats, above 60 beats per minute for less than 2 months baby, above 50 beats per minute for 2 to 12 month baby, above 40 beats per minute for 1 to 5 years baby, and above 30 or is beat per minute for 5 years baby. No signs of severe pneumonia যদি আমাৰ দেখা হয় moderate illnessৰ ক্ষেত্ৰত হেতু পেশেন্টক আমি কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিব লাগিব পেশেন্টক এডমিট কৰিব লাগিব হস্পিটেলত আৰু এডুকেট হাইড্ৰেশ্যন দিব লাগিব ফ্লুইডছ দিব লাগিব আৰু এন্টিপাইৰেটিক্স দিব লাগিব if 94% যদি হয় অক্সিজেন আটকে লেস দেন যদি হয় অক্সিজেন স্যাচুরেশন তেতিয়া হলে অক্সিজেন স্টার্ট কৰিব লাগিব আৰু স্টেৰইড দিব লাগিব যদি ৰেপিডলি ডিজিজটো যদি প্ৰগ্ৰেছ হয় তেতিয়া হলে স্টেৰইড আমি দিব লাগিব আৰু এন্টিবায়োটিক দিব লাগিব যেটো কেছত দৰকাৰ হয় সেইটো কেছত আমাৰ এন্টিবায়োটিক দিব লাগিব ইন কেছ অফ সিভিয়াৰ ইলনেছত আমি কি ক'ব লাগিব যদি সিভিয়াৰ নিউমোনিয়া হয় তাৰ লগত একুট ৰেসপিৰেটৰি ডিস্ট্ৰেছ সিনড্ৰোম যদি থাকে সেপসিস থাকে বা স্ট্যাটিক শক থাকে আৰু মাল্টিপল অৰ্গান ডিসফাংশন সিনড্ৰোম যদি থাকে তেতিয়া হলে আমি সেই কেছটো সিভিয়াৰ ইলনেছ বুলি কম নিউমোনিয়াৰ লগত যদি সাইনোসিস থাকে আৰু অক্সিজেন স্যাচুৰেশন যদি লেস দেন 90 থাকে 90% তেতিয়া হলে আমি হেতু সিভিয়াৰ নিউমোনিয়া বুলি পেলাই আমাৰ ধৰিব লাগিব আৰু সিভিয়াৰ ইলনেছ হ'ব হেতু সিভিয়াৰ কেছ হ'ব আৰু তাৰ লগত কি থাকিব ইনক্ৰিজ ৰেসপিৰেটৰি এফৰ্টছ থাকিব গ্ৰান্টিং সিভিয়াৰ ডিস্ট্ৰাকশন অফ ৰেসপিৰেটৰি মিউজিক থাকিব যেবিলাক আমি নিউমোনিয়া কেছ বিলাকত চাওঁ লেথাৰ্জি থাকিব সিজাৰ্ছ থাকিব তো সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰিব লাগিব পেশেন্টক হস্পিটেলাইজড কৰিব লাগিব আৰু এজ পাৰ প্ৰটোকল আমাৰ ট্ৰিটমেন্ট দিব লাগিব তো আমাৰ মেইনলি এইটো টপিকত হয় যে আমাৰ ৰেসপিৰেটৰি ৰেটটো কাউন্ট কৰিব লাগিব যে ইমানখিনি ৰেসপিৰেটৰি ৰেট আমাৰ ডিপেন্ড কৰিব লগতে নিউমোনিয়াৰ সিম্পটমস এতিয়া নেক্সট আমাৰ আহিব মনিটৰিং বাই দা পেৰেণ্টছ এট হোম যেবিলাক পেশেন্ট আইসোলেশনত থাকিব পেৰেণ্টছে কেনেকৈ মনিটৰ কৰিব সেইটো আমি পেৰেণ্টক কেনেকৈ গাইড দিম ট্ৰেইনিং দিব লাগিব যে বেবিৰ কেয়াৰ কেনেকৈ ল'ব লাগিব মনিটৰিং চাৰ্ট দিয়া আছে সেই চাৰ্টটো মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগিব প্ৰতিদিন তো সেই চাৰ্টটো পেশেন্টক বুজাই দিব লাগিব আৰু সেইটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত পেশেন্টক ক'ব লাগিব যে কাউন্টিং অফ ৰেসপিৰেটৰি ৰেট 2 to 3 times a day when a child is not crying পেশেন্টক ভালকৈ বুজাই দিব লাগিব যে কান্দি থকাৰ সময়ত চাইল্ডক কাউন্ট কৰি পেলাই দিনত কমসে কম 2-3 টাইম আমাৰ ৰেসপিৰেটৰি ৰেট বিলাক কাউন্ট কৰি পেলাই ভৰাব লাগিব তাৰপিছত দেখাই দিব লাগিব যে কি বেবিটো চেক কৰিব লাগিব চেষ্ট ইনডিউৰিং চেষ্ট চেক কৰিব লাগিব নেজল ফ্লেয়াৰ চাব লাগিব ব্লুইছ ডিসকালাৰেশন অফ দা বডি চাব লাগিব আৰু কোল্ড এক্সট্ৰিমিটিজ আৰু পেশেন্ট বেবিটোৰ কি কৰিব লাগিব ইউৰিন আউটপুটটো কিমান হৈ আছে সেইটো চেক কৰি থাকিব লাগিব তো তাৰপিছত আহিব অক্সিজেন স্যাচুৰেশন কেনেকুৱা আছে সেইটো পালস অক্সিমিটাৰ দি পেলাই চেক কৰিব লাগিব তাৰপিছত পেশেন্টক বুজাব লাগিব যে ডক্টৰৰ কমিউনিকেশন থাকিব লাগিব প্লাস যদি ইমাৰ্জেন্সি হয় তেতিয়া হলে ডক্টৰৰ লগত কন্টেক্ট কৰিবলৈ আৰু এজ পাৰ প্ৰটোকল তেতিয়া ডক্টৰে সেই পেশেন্টক গাইড কৰিব তো আমাৰ বহুত ইমানখিনি ফলো কৰিবলৈ
টান পাব, কিন্তু আমি বুজাব লাগিব মাষ্ট এইবিলাক ফলো কৰিবই লাগিব, যে মনিটৰিং চাৰ্টটো ফিল আপ কৰিবই লাগিব, ডেইলি মনিটৰিং চাৰ্টটো, আৰু ৰেস্পিৰেটৰী ৰেট, nasal flare, voice discoloration, cold extremities, urine output আৰু oxygen saturation daily check কৰি পেলাই সেই যেটো মনিটৰিং চাৰ্ট আছে সেইটো যেন ফিল আপ কৰে, সেইটো আমি পেৰেন্টছক এনকাৰেজ কৰিবই লাগিব। নেক্সট স্লাইড নব। তো মনিটৰিং চাৰ্ট যেটো দিয়া হ'ব সেইটো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব যে চাৰ্টটো দি পেলাই পেৰেন্টক এনকাৰেজ কৰিব লাগিব যে এই মনিটৰিং চাৰ্টটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবই লাগিব বুলি পেলাই। নেক্সট স্লাইড। ডেলিভাৰী কেয়াৰৰ সময়ত আমাৰ কিছুমান বস্তু মন কৰিবলগীয়া আছে, যে আমি যেতিয়া ৰেডি হ'ম, ৰিচাচিটেশ্যন যেতিয়া কৰা হ'ব তেতিয়া সদায় 2 মিটাৰ এৱেৰ পৰা কৰিব লাগিব, আৰু N95 মাস্ক PPE কিট পিন্ধিবই লাগিব, প্লাক্সিগ্লাছ আৰু ইউজ কৰিব লাগিব ফৰ সাকাশন এণ্ড ইনকুবেশ্যন। তো এইকেইটা আমাৰ প্ৰথমতে ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব এটা ডেলিভাৰী ৰুমত যেতিয়া আমি বেবী কেয়াৰ কৰিব যাম। তাৰপিছত ৰুটিন কেয়াৰ যিবিলাক কৰা হ'ব, সেই ৰুটিন কেয়াৰত আমাৰ কিছুমান প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগিব, যে ডিলে কৰ্ড ক্লেম্পিং কৰা হ'ব আৰু স্কিন টু স্কিন কেয়াৰ বিলাক অলপ ডিলে কৰা হ'ব, আৰু মাদাৰক কিন্তু চাৰ্জিকেল মাস্ক পিন্ধাই ৰাখিবই লাগিব। আৰু কিছুমান বস্তু আমাক এভইড কৰিব লাগিব, যেটো হ'ল ৰুটিন অৰেল আৰু লেটেল সাকশন যেটো কৰা হয়, আৰু এভইড ইটি ৰুটিন মেডিকেশ্যন। তো সেইবিলাক বস্তু আমাৰ কিছুমান আমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগিব, আৰু কিছুমান আমি কৰিবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ডিসকাৰ্ড কৰিব লাগিব, আৰু যিবিলাক ৰিইউজেবল আছে সেইবিলাকক কি কৰিব লাগিব, আমাৰ 70% এলকহল দি পেলাই আফটাৰ ইচ ইউজ আমি সেইবিলাকত 70% এলকহল দি পেলাই আমি এইবিলাক ডিসইনফেক্ট কৰিব লাগিব। Baby can be roomed with mother, কাৰণ কি বেবিৰ লগত মাদাৰৰ লগতে থাকিলে বেটাৰ হ'ব, কাৰণ কি বেবী মাদাৰৰ ৰুমত থাকক বা বেলেগ ৰুমত থাকক, কিন্তু তাৰ ইনফেকশ্যনৰ যেটো ৰিস্ক থাকিব সেইটো কিমান থাকিব। আৰু all the caregivers wear mask, যিমান এন্ট্ৰি কৰিব কেয়াৰ ল'ব চবে কিন্তু মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। Practice hand hygiene before and after touching baby. আমি অলপ বিচেত কৈছো সেইবিলাক এজ ইউজুৱেল ডেইলি লাইফত, কিন্তু যেতিয়া আমি বেবি হেণ্ডলিং কৰিব লাগে যাম, আৰু এটেণ্ডেণ্টে যাব, কোনোবা যাব, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইবিলাক আমাৰ আৰু বেছিকে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব। Clean and disinfect any surface you touch. তো যেটো সারফেস আমি টাচ কৰিম এজ ইউজুৱেল, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেইটো আমি ডিসইনফেক্টেড আৰু ক্লিন কৰি ৰাখাটো বাধ্যতামূলক। Take swab 24 hours after delivery. তো swabটো কেতিয়া লোৱা হ'ব, after 24 hours delivery লোৱা যাব। Skincare can be provided, যেবিলাক ৰুটিন আমাৰ কেয়াৰ সব ল'ব পাৰি, সাপোৰ্টিভ কেয়াৰ সব এটো কৰিব পাৰি, আৰু নো antiviral drugs. Next slide please. আচ্ছা, এতিয়া আহিব আমাৰ ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যন যেটো শিডিউল আছে আফটাৰ বাৰ্থ, যিবিলাক আমাৰ ইমিউনাইজেশ্যন শিডিউল থাকে। তো সেই ইমিউনাইজেশ্যন শিডিউলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুমান অলপ সাৱধানতা ল'ব লাগিব, যিবিলাক পেশেন্টৰ কি হয় হেল্ল' ওকে, যেবিলাক পেশেন্টৰ একো প্ৰবলেম নাথাকে, সেইবিলাক পেশেন্টক যদি ষ্টেবল কণ্ডিশ্যনত থাকে, সেইবিলাক পেশেন্টৰ কি হ'ব, এজ পাৰ শিডিউল এভৰিথিং কৰা হ'ব। ইফ কণ্টেক্ট, যদি কণ্টেক্টত থাকে বেবি, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ফৰ 14 days আমাৰ ৱেইট কৰিব লাগিব।
ইমিউনাইজেশ্যন শিডিউলৰ কাৰণে। আৰু যদি কোভিড কনফাৰ্মড হয়, COVID-19 কনফাৰ্মড কেছ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি 2 weeks ৱেইট কৰিব লাগিব আফটাৰ চিমটম ৰিজলিউশ্যন অৰ নেগেটিভ টেষ্ট। তেতিয়া আমি আকৌ ইমিউনাইজেশ্যন, যিটো ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যন শিডিউলটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম। এডমিটেড পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হ'ব, যেতিয়া ডিসচাৰ্জৰ টাইমত ভ্যাকসিনেটেড কৰি পেলাই ডিসচাৰ্জ কৰিব পাৰি আমি। তো এইখিনি হ'ল মোৰ যেটো দিয়া হৈছিলে যে COVID-19 ইন চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰত। তো মই কমপ্লিট কৰিলো। নেক্সট এটা আছে নব। নব, hello. Mala, wait a minute, huh? Okay. Is it okay, Mala? আচ্ছা, নেক্সট যেটো স্লাইড আছিলে এটো গভৰ্ণমেন্টৰ এসওপি আছিলে ন, তো হেতু তো ডেসক্ৰাইব কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই। মই মোৰ কোৱেশ্চনটো এনসাৰ কৰিব পাৰিম নে? পাৰিবা। এখানে জাস্ট এসওপি আছে গভৰ্ণমেন্টৰ, হৈ যাব। এখানে অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰি আছো। ওকে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ অল। আৰু যদি কিবা কোৱেশ্চন থাকে তেতিয়াহ'লে মোক চাট বক্সত লিখিবা, মই আনসাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, Mala. Next topic will be covered by Dr. Jyoti Gupta. Are you there, Jyoti? I am there. Okay. Hello, Dr. Nobo. Welcome, Yes, Mari. you clear the Yes. slide? Is it visible now? No. Slides is not visible? No. Diganta da? Diganta da? Yes. Slide to visible আছে নে? নাই। আচ্ছা। Wait. এতিয়া আছে visible? Yes. Okay. Then Mala can Good afternoon, everyone. Visible. Okay. Jyoti can continue. Okay. Good afternoon, everyone. My part is on mucomacrosses. First of all, we have to know what is mucomacrosses. Definition of mucomacrosses. Mucomacrosses, it is also known as black fungus. And it is a complication caused by fungal infection. People catch mucomacrosses by coming in contact with the fungus spores in the environment. And it can also develop on the skin after the fungus enters the skin through any cut, scrap, burn, or other any type of skin trauma.
Mucomacrosses is a serious but rare fungal infection. Mainly affects people who have weakened immune system, that is diabetes, immunosuppressant medication, malignancy, post-transplant or chronic kidney disease or HIV, etc. Affects the sinus or the lungs after inhaling fungal spores from the air. Next slide, please, Nobo. Yes. Where is this fungus present? We have to know where it is present in the. It is present throughout the environment. I have already discussed. Through the environment, particularly in soil and in association with decaying organic matter such as leaves, compost piles, and animal dung. Next slide, please. What are the risk factors of mucomacrosses? That is, number 1, uncontrolled diabetes mellitus. Secondly, patient on steroids and other immunosuppressive drugs. Third, immunocompromised patients like post-transplant, malignancy, and chronic renal disease. Next, prolonged ICU stay. Then next, malnutrition. It may be due to malnutrition also. And the last one is trauma, including burn. Next slide. When we have to suspect, that is, the patient is having suffering from mucomacrosses. Number 1, patients with COVID-19, that is active, recovery, or it may post-COVID stage. Next, possible even in mild cases of COVID-19 infection. Next, with uncontrolled diabetes mellitus with COVID-19. Next, patients on steroids with COVID-19. Next, patients with symptoms like initially nasal blockade, if there is nasal blockade or congestion, nasal discharge, blackish or blurry. Next, pain and redness. If there is pain and redness around the eyes or nose. Next, if there is fever, headache, cough, shortness of breath, blood weight, altered status, or toothache may be there, loose tooth, and teeth. Next slide. Sign and symptom of mucomacrosses. Number 1, one-sided facial pain. There will be numbness or swelling. There will be also numbness or swelling. It may be blackish discoloration over bridge of nose or palate. Next, toothache, loosening of teeth, and jaw involvement. Blurred or double vision with pain, fever, skin lesion, thrombosis, and necrosis. Next slide. What are the causes of mucomacrosses? Number 1, it is uncontrolled diabetes mellitus. It is highly affected in the diabetes patient. Then number 2, irrational use of steroids. Those who are using steroids, large time of steroids. Then number 3, poor infection prevention and control, that is IPC. Then number 4, breach of IPC in oxygen apparatus and ICU. Next, how to diagnose? Scraping of the affected skin and examination. We have to scrape of the affected skin and we have to examine it. Then number 2, nasal swab. Then number 3, blood investigation, that CBC, LFT, liver function test, electrolytes, and blood sugar. Next, imaging, that is CT scan or MRI. Then next is fungal culture. Next slide. Prevention. How to prevent mucomacrosses? Number 1,
First of all, you have to use mask if you are visiting dusty construction site. If you are going to any construction site, the patient may use mask. Then secondly, diabetic patients should avoid construction site. The diabetes patient always avoid construction site. Then number 3, wear shoes, long trousers, long sleeves, shirts and gloves while handling soil, gardening, moss or manure. The diabetic patient always should wear shoes, long trousers, also shirts and gloves when he is handling the soil or gardening anything. It is very important for the diabetic patient. Then next, maintains personal hygiene including thorough scrub bath. The patient always use personal hygiene including the scrub bath. Next slide please, Navo. Then good glycemic control. We have to control, monitor blood sugar level post-COVID discharge. Then next, rational use of steroids, that is correct timing, correct dose and the duration is very important. Then number 3, screening of mucomacrosses symptom in the high risk post-COVID patient. Then number 4, during discharge, advice on early warning symptoms. Next slide. Preventive practices in ICU. Number 1, strict infection prevention and control measure. We have to strict prevention and control the measures. Then number 2, well fumigation in regular intervals. Then number 3, proper sterilization and disinfection of oxygen apparatus. Next slide. Preventive practices in ICU. Number 1, humidify bottles. First, oral sterile bottles should be used in humidified. No boil tap water. No boil tap water should be used. Number 2, water in humidified bottle must be changed daily. It must be changed daily. Then number 3, fill up about 10 mm below the maximum fill line. We have to fill up about 10 mm the maximum fill line. Then number 4, humidify bottle must be changed once a week. It must be changed once a week for the same patient and in between patients. Then humidify bottle must be cleaned with mild detergent and hot water using small brush and must be sterilized as per as manufacturer instruction. The bottle must be cleaned with mild detergent or soap with a brush. So it must be sterilized as per the manufacturer instruction, whatever is given. Next, if autoclaving allowed, then autoclave. Otherwise, immerse in 2% of glutaraldehyde for 4 hours. Then wash with sterile water. Next, must be dried after washing and installed properly. It must be dried after washing and installed properly. Next slide. Don'ts. Do not miss warning sign and symptom. Number 2, don't consider all cases with blocked nose as case of bacterial sinusitis, especially in the immunocompromised and diabetic patient. We have to not miss all the cases that is blocked nose that the patient is suffering from these cases. Then number 3, do not hesitate to refer to appropriate authority for aggressive investigation. Next slide. Warning sign. COVID-19 patients with diabetes, immunosuppressant conditions have all these type of signs. Number 1 is facial pain. There is facial pain and cheek pain. Then number 2, bloody and foul smelling discharge. The discharge is very bloody and foul smell.
Then number 3, nasal stuffiness. The patient may have nasal stuffiness. Then number 4, eye symptoms like eye edema, redness in the eye, any visual disturbance. The patient may suffer like eye edema, there is edema in the eye or redness in the eye. Next slide. Management. Management is very important in every case. Sorry. Number 1, control diabetes and diabetic ketoacidosis. Number 2, rational use of steroids with aim to discontinue rapidly. Number 3, use of antifungal as per protocol, 3 to 6 weeks. Number 4, monitor as creatinine and potassium. You have to monitor creatinine and potassium level also. Then number 4, it is hydration. That's I think my part is over. Hello? Yes, Dr. Dr. Novo? Jyoti. Yes, Dr. My Jyoti. part is over, I think so. So here is a video actually. It is all about the personal and protective equipments. That is how to wear the PPE kit, and also doming and doping is here. So I am going to share the video here. नमस्कार, आज हम कोविड-19 का इलाज करने वाले सभी It is not audible. Yes, just wait. There's some technical problems. There is some problem on the video file, so I am trying to solve it. Just wait a minute. Excuse me. Yes, ma'am. Hello. I think this oxygen, this oxygen concentrator video is having some problem. That also we could not make it out. So if you can try, okay. Otherwise, you can skip this video, because in original file also we don't. I mean, we have some problem that day. Okay, ma'am. I am saying some. I think you are doing that oxygen concentrator file, is not it? I mean, video. Yes, now? ma'am.
And also there is the Okay, dawning that's and fine. doffing video. Donning and doffing you can show them. And oxygen concentrator actually it is not so tough just to plug it in the electricity. So otherwise, if you can later on you can show that video because it might have some problem. Yes, ma'am. Namaste. We from AIIMS New Delhi would like to demonstrate the donning and doffing methods in easy steps for the protection of our healthcare workers working in COVID designated areas. Donning or wearing the personal protective equipment must be performed outside the COVID ward in the donning designated area. Healthcare worker must take a meal, go to the washroom and drink water prior to entering the donning area. Remove all accessories like jewelry, watch, wallet, mobile phones, etc. and change into clean hospital scrubs. Wash your hands thoroughly with soap and water. First, perform hand hygiene. Wear the first pair of gloves, which may be sterile or unsterile. Make sure that the cuff of the glove goes as far as possible. Examine the coverall suit for any damage, including tears. Start by wearing the leg sleeves. Then the arm sleeves. And zip up. Cover the zip with the flap attached over the zip. Now sit on a clean chair and wear the shoe covers and pull them up till your calves. Hold the N95 mask like a cup in your hand with both the straps hanging out in the front. Place the mask on your face. Pull and wear the lower strap first, placing it below your ears. Then pull and wear the upper strap, placing it above your ears. The most important step is to check that there should not be more than minimal air leakage around the mask when forcibly exhaling.
Now wear the hood covering the forehead and the cheeks. Now wear the face shield over the hood and ensure the fit. Tighten or loosen the face shield with the help of the screw at the back. Now wear the second pair of gloves. Pull them to cover the sleeve cuff and forearms as much as possible. You are now ready to enter the COVID area. Doffing or taking off the personal protective equipment must be done in the designated doffing area having red biomedical waste bins labeled separately for each type of PPE. There should be 2 chairs labeled as clean and dirty, preferably made of plastic or metal, which are easy to disinfect. It is very essential to perform each step with utmost care and slowly so as to not generate any aerosol. Perform the hand hygiene after each step. Take the help of the observer to check for any leaks or tear in the personal protective equipment. During the entire doffing procedure, the observer must not touch your PPE. Inspect your PPE for any gross contamination, which could be disinfected with the help of alcohol-based wipes. Disinfect your gloves with alcohol-based hand rub. It should be ideally dispensed from an automated system with the help of your buddy or by pressing the nozzle with your elbow to prevent any contamination. Sit on the dirty chair with legs apart. Remove the shoe covers by slowly pulling the outer surface, starting from the top, and then pull them from the toes end. Try not to cross over your legs while sitting. Discard them in the red bin. Disinfect the outer gloves. Next step is to remove the outer pair of gloves. Be careful so as to not tear or contaminate the inner glove. Pinch the first glove on the outer surface at the wrist and pull it inside out. Hold this glove in the other hand like a ball. Now slide your thumb inside the other glove and remove inside out, balling around the previous glove, making it into a single bag. Now disinfect the inner gloves. Loosen the face shield by adjusting the screw and remove by holding it from the back handle. Discard in the labeled bin. Now disinfect the inner gloves. First, slide back the hood by holding it from the top. Separate the zip flap and unzip the coverall suit. Holding the suit at the arms, slide it off the shoulders slightly. Then pull the suit from the side of the waist and roll your arms out one.
By touching the inner surface of the suit, carefully roll out each leg. And discard it in the designated bin. Disinfect the inner gloves. Now carefully remove the inner pair of gloves as previously described. Perform hand hygiene by using the 6 steps of hand wash. Now wear a new pair of gloves before removing the mask. Do not touch the exposed surface of the mask. Stoop forward and first remove the lower strap. Then carefully remove the mask by pulling out the upper strap. Disinfect your gloves again. Using alcohol wipes, clean the outer surface of your shoes while sitting on a clean chair. Again, disinfect the gloves. Now remove the last pair of gloves. Perform hand hygiene again. Now you're ready to exit the doffing area. Wipe your shoes on a sodium hypochlorite soaked doormat at the exit. So this was a video which is all about dorming and doffing, and I request all the students and the intern doctors to practice it well. And with this, I think we have come to the end of this program. Hello. Yes, ma'am. Thank you very much. You have done a very good and great job, actually, all of you. Just I want to tell something. Something means there was a question in chat box earlier, I think. Can you read it out for me? Question or something regarding some COVID-19
She developed COVID after attending something like that. I forgot, but I could not take it out at that time. That chat box is not visible to me now. So you just please read it out if it is there still in question. Who has put the question? Please, In chat box, withdraw. question is not. I think Al it's not Multazima. there now. Al Multazima is Some, there. yeah, Mumtaz. Are you available, Multazima? Ma'am, she's writing actually. Can I read? Okay. She's Yeah, writing you that. just read it out. Okay. I am requesting you to give your valuable opinion on 16th of May, the first day of my casualty posting. I was exposed to many COVID positive patients. From the next day, I was having mild symptoms that are high fever, cough, sore throat, and severe body ache. Then I got myself tested on 20th of May, and I tested positive with SpO2 level 92%. After that, I was admitted to COVID positive ward, and I was given remdesivir, Dexona, LMWH with antibiotics on the seventh day. I again got myself tested, and this time I tested negative. I got discharged from hospital on 26th of May. Now I am having weakness, dizziness with black clouds and frontal headache, loss of appetite. This was her writings on the chat box. Thank you, doctor. And just I wish her happy recovery, and that she is a bit okay now. The first thing I just want to tell that, as she has mentioned, it is she exposed to the patient on 16th, and from next day onwards she is having her symptoms. But here just I want to tell that she might be exposed, but that symptoms for which she is positive, she shows positive for COVID-19 is not coming from that first day exposure, because the incubation period is minimum 4 to 5 days. Yeah, So yeah. it is not possible to have next day only the fever. She might suffer, or she might got infection earlier, and I think 4 to 5 days earlier from somewhere else, or somewhere. But on that day she is positive. She developed symptoms, and she did a very good job. Very good thing that she tested on fourth day, so she come positive on that. Now as she is recovering and she has already taken everything, I think she should check her SpO2 repeatedly now also. It is not 1 month till date, so up to 20 days she should be in, as much as possible she should be in quarantine, and she should take care of herself. uh, and another thing is that, as she has complained of weakness, yes, it is a very, very common post-COVID, I can say, not complication, post-COVID complaint. Weakness is very common, so she has to take lots of fluid. Most important is fluid with ORS, and nutritive food, balanced diet, whatever she wants. There is no restriction of food, but she should take a bit healthy and non-spicy food, so that her stomach will not upset. That is number one. Number two, she should take frontal headache. But from the first thing I want to tell, that she should take lots of uh, liquid food, so that hydration is maintained. Dehydration is one cause for which this headache may appear, but she should not ignore it. She has to consult a doctor. Don't worry, you will be very fine. Nothing is
going to be wrong with you, but still, as you are having frontal headache and giddiness and blackout also, you just go to a physician or medicine specialist and check your BP or other investigation if he or she recommend, because you have to take care of some other thing now. So don't be panic, but you just rule out the complication now. And as you are not having any shortness of breath, is a good sign. Don't worry, be positive and take lots of healthy food and fluid. I am repeatedly telling ORS, oral rehydration solution, or any form of fluid juice, etc. Thank you. If you have any query, anything, you can ask. I think you people are satisfied with my answer. If not, you can ask more. Hello? Hello? Am I audible to everyone what I have said just now? Or Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any question, then you can ask to Dr. Mosabe, ma'am. ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু মানে কেয়াৰটো লওক আৰু সেইটো ইমানখিনি কমিছিলে, ৰেমডেচিভিৰ বাইবোৰ লৈছে, still she has to consult a doctor. If you don't have I think any otherwise question, you can conclude. Yeah, you can conclude. yes, ma'am. As the host of the program, I would like to thank all the respective speakers and the rest of the faculties of our college who have joined the meeting, the interns and the students of our college, and especially many thanks to Dr. Mosami ma'am, who has monitored the whole program, whole program and guide us. And you have done a very good job and very nicely presented and nicely you have elaborated everything. All of you, all the faculties, all the speakers, nothing to be asked, I think, for the students and interns. Very good job. Keep it up. Okay, ma'am. Thank May you. I leave now? Actually, Yes, ma'am. I have some other children. Okay, I'm leaving. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Then we can end the program. Thank you very much to all. Thank you, sir. Thank you, sir.